Baik, hadirin, acara selanjutnya adalah doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Gimana cara? Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Untuk itu, dengan hormat kepada Dr. Nimaderas Amanda Gelgel, SOS MSI, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, and best wishes to all of us. Good morning, happy guests, and thank you for coming to the seminar at Udayana University, Faculty of Social and Political Science in 2021. I like to thank and praise God Almighty because it is only through His grace that this seminar can be held online. Distinguished guests, this seminar will cover how to deal with the aftermath of a pandemic. As we all know, the COVID-19 virus has spread widely in Indonesia and has had a significant impact on many aspects of human life, including social, health, and others. In addition to the foregoing, the impact of this pandemic is a shift in the social order. Faced with this, the Indonesian people made a variety of adjustments in order to restore the situation and usher the next normal era. One of the ideal of strategic thing to support post-pandemic recovery is social sciences and humanities. On that basis, the theme of this seminar is strategies for facing the next normal, view, solution, and implementation from the social and humanities side. Dear distinguished guests, by presenting speakers who are experts in their field, I hope that all attendees will gain a better understanding of how strategies for dealing with the next normal era can be developed from the social sciences and humanities perspective, as well as solutions that can be implemented after the pandemic. Finally, as Deputy Dean of the Faculty of Social and Political Science, Udayana University, I would like to thank the committee and all staff who contributed to the smooth operation of this seminar. And I would like to thank you all for your interest in joining the seminar in this Faculty of Social and Political Science, Udayana University in 2021. Thank you. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya and wishes to all of us. Baik, terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang pada kali ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Rektor Universitas Udayana yang sekaligus membuka acara secara resmi. Dan pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Untuk itu dengan hormat kepada Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaye Temaje MP, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya menyampaikan sambutan Bapak Rektor karena beliau tidak berkesempatan untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Yang terhormat para pembicara, Bapak Andres Aditra, dosen Tourism Management, Nareusan Universitas Udayana, Ibu Anita Wahid, Deputy Director Public Virtue Research Institute, Ibu Kadek Dwita Apriani, dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, yang saya juga hormati Bapak Dekan
FISIP Universitas Udayana, Dr. Nengah Punya. Yang saya hormati pula jajaran dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, dan tentunya yang saya banggakan jajaran panitia seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2021. Serta seluruh peserta dan undangan seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2021. Selamat pagi, selamat berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ideh yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita diperkenankan, dikaruniai kesehatan, sehingga bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2021 secara online dengan tema Strategi Menghadapi the Next Normal, Pandangan, Solusi, dan Implementasi dari Sisi, Sosial, dan Humaniora. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Coronavirus Disease 19 telah membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan masyarakat. Dampak yang dihasilkan juga berpengaruh pada berbagai lini kehidupan masyarakat seperti kehidupan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan menetapkan berbagai kebijakan untuk menangani atau mengurangi penyebaran coronavirus disease ini. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap beberapa sektor, termasuk sektor pariwisata di Provinsi Bali yang kita cintai ini. Selain itu, perubahan tatanan kehidupan pada masyarakat memaksa kita untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi jawaban bagi masyarakat untuk menghadapi the next normal, terutama dari sudut pandang ilmu sosial dan humaniora. Besar harapan saya ke depannya kepada para pembicara yang sudah hadir meluangkan waktu bersama kita berbagi di ruang virtual ini untuk memberikan informasi serta ilmu kepada seluruh peserta dan juga kepada seluruh peserta yang mengikuti ikut meramaikan kegiatan ini agar tetap saling berupaya berkontribusi untuk menciptakan strategi-strategi yang tepat untuk menghadapi the next normal pasca pandemi coronavirus disease. Ibu Bapak, para hadirin yang saya hormati, dengan adanya kegiatan seminar ini sebagai salah satu institusi pendidikan, besar harapan kami untuk dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang strategi-strategi untuk menghadapi the next normal pasca pandemi. Bapak Ibu hadirin, akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti seminar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2021. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan, bermanfaat bagi kita bersama Universitas, kemajuan Indonesia dan masyarakat luas. Dengan mengucap Om Awigena Mastu Namasidam, dengan ini saya membuka secara resmi seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2021. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Rektor Universitas Udayana yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Hadirin yang berbahagia, demikian maka acara seminar online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021 Universitas Udayana secara resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah Stadium General. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya Stadium General pertama. Ladies and gentlemen, the next event is the General Stadium. Before we start, I will read the CV of the moderator who will guide the first General Stadium. She is a lecturer of Udayana University in International Relations Program. She got her bachelor degree at Udayana University, and then she continued her master degree at Gajah Mada University. She has a lot of experience. In 2012, research with the cultural landscape of Bali province, the Subak system, as a manifestation of the Trihita Karana philosophy. At 2012, Asian community, effectiveness of Asian countries in combating terrorism in 2012, and at 2016, local community participation in Bali cultural heritage conservation management, case study Catur Angga Batukaru as a World Cultural Heritage. Well, ladies and gentlemen, let's welcome our amazing moderator, Mrs. Sukma Susanti. Thank you. Can you hear my voice? Is it clear? Yes, Miss. Okay, thank you. Good morning, ladies and gentlemen, the audience, the national participant, the student of Universitas Udayana from Faculty of Social and Political Science. And also I would like to greet the participant from Naresuan University, Thailand, that already joined with our online discussion today. I also want to greet the audience from the stakeholders that relate with the issues I saw from the participant leave from Bangka, Sumatra, and also national stakeholders that already joined with our online discussion today. Before we start for our very thoughtful discussion with the expert speakers in the first sessions, let me introduce you the first speaker, Mr. Andris Anditra. He is the Program Chair of International Hospitality and Tourism Management in Naresuan University, International College, and also awardee of Royal Thailand Full Scholarship, Program Director of IOP Indonesia. Many experience of Mr. Andris. I would like to Mr. Andris from July 2016 until now is a university lecturer for tourism management on Naresuan University International College, expertise on ASEAN tourism, halal tourism, psychology for service industry, business law for tourism. And also he is a project manager in Collier International from July 2017 until now, until present time. And also
as an international organization of folk art IOV as a project manager from January 2010 until present. And he also conducted as a project manager for several projects in Europe, Asia, and also America. And for educations, he obtained master degree tourism and travel services management in Mei Fang Luang University, and for bachelor degree in international law and legal studies from University of Indonesia. And then I would like to introduce also the second speaker, Ibu Putu Naomi Yasinta. She is a lecturer for public administrations in Faculty of Social and Political Science, Universitas Udayana from March 2015 until present. And then, wait. And for the education's background, she obtained the Master of Public Administration in Northumbria University, United Kingdom, and obtained Bachelor in Public Administration from Universitas Indonesia. And many research that already published during her academic career. I will read the latest research. In 2009, she was published Religious Coping Strategy Management on Social Cultural Pressure in Single Mother. And then in January 2020, she did Collaborative Governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. That's our expert speaker for our today discussion. Before we start a more deep discussion, dynamic discussion, I would like to invite the first speaker, Mr. Andris Anditra, to give a thoughtful presentation for 20 minutes presentations. Mr. Andris, can you hear me? Yes, perfectly, Ibu Sukma. Okay. How are you? Everyone Yeah, I'm is good. okay? I'm good. I Is try okay? to Is it clear? always build my positive vibes, even though during a pandemic. That was the most important thing, right? Yes, yes. Okay, Mr. Andres, you have 20 minutes to give Okay. a very thoughtful presentation for us. Thank you. All right. Okay, so I would like to thank you very much for Udayana University, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ibu Sukma, for welcoming and reading my CV. Thank you for Professor Dr. Igede Maya Temaja, and then the Dean or Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, SOS MSc for today, opening the events. So I have a just short brief of presentation. I don't think like this type of presentation, like I'm not sure if everyone like it, but go with me. If you have any questions, please put it on the chat. So we just make a discussion, yeah? So I just want to start with how are you? How is everybody going? Very simple question, but very meaningful and thoughtful at this time. And we're gonna tackle with the very important issue. So I've been living in Thailand now. I think, sorry. Bu Sukma already read my CV, so I don't need to reply. But yeah, I've been living in Thailand and teaching here for almost 4.5 years. Oops, sorry. Okay, so
let's see, I will bridge how similar Thailand and Bali actually, yeah. Both are very important destination in Southeast Asia. Is there anybody been to Thailand? You can raise your hands and then you can share your experience. What do you think about Thailand, yeah? Okay, I see some of you guys there been to Thailand. So what do you think about Thailand? Okay, you can put it on the chat. And then, yeah, one of the very major and important places for Southeast Asian destination is Bali and Thailand. And let me see here. Thailand actually depending a lot in tourism industry. I think the same with Bali. The GDP of Thailand comprised of almost 18% of the whole GDP of the nation. Some of the province in Thailand also depending, I can say too much on tourism, yeah? Place like Phuket, Chiang Mai, Bangkok, Krabi. If you've been in, maybe ever heard about these places, they're depending almost 90% their GDP to tourism industry, yeah? I believe Bali also reaching to this level, which is on the maximized and optimum level, yeah? What is actually the good and the bad side of these things? This is my perception. We put the basket too much on one places, and the problem is that tourism is one of the easiest industries to build, right? Because if you want to build a bigger industry like mining or ensembling, you need a lot of capital. But with the beauty of nature and culture, Bali did have it exactly. And then Thailand also has that, the beauty of culture and nature. And then with the bit help of government and build up the infrastructure, tourism is one of the cheapest industry with one of the fastest growing, and that people can receive the income very quickly. So you don't need to spend a lot of money, yeah, for that. The God already given us a beautiful nature that we can show to the world and become of the destination for tourism, okay? But what is happening in Thailand right now during the pandemic? This is also, I think, happening in Bali. Anyone can share how is Bali right now? But I believe it's pretty much the same. There's some sense of desperateness, and this is one of the beaches that are very famous. I think this is Phuket. This used to be very crowded places, but now completely gone. Yeah, the pandemic had been hard the tourism industry in Thailand. The thing is that the good thing about tourism, it's very cheap to build, and then because you don't need to invest a lot on the industry, unlike the other type of industry, but also it's one of the fragile one. Yeah, I remember my professor told me it's like you put the egg on your hands. When you grab it too hard, then it broke. When something happened, it broke. So let's see what is happening now in Thailand. This is the last situation of Thailand. Thailand have been giving vaccination up to 70 million with a population of 66%. And then the government actually would like to open the country at November 1st for all the travelers, with 46 country openings. So 46 country will come. They can come to Thailand without quarantine. Like that's a free quarantine. Unfortunately, Indonesia is not one of the 46 country. Okay, I guess I'm not sure. Bali, I think 19 countries are opening. They consider the low risk country. I'm not sure why Indonesia not on the list, but this is one of our homework. I think government need to talk between each other to actually portray that Indonesia are a safe country to be able to travel to Thailand. So yeah, the vaccination rollout was pretty high at this level. Unfortunately, the infection rate is still at the highest level also. So today Thailand have around 9,000 infection,
which is for population of 70 million. That's pretty high number. Everything closed. We are still teaching online. School closed. International flight also closed, and most of the places also closed. Everyone can share what happened in Bali right now, but Thailand pretty much on hold. Like everything just completely closed. We're not in the lockdown, but we're not really moving forward actually. Okay, so what is happening? This is one of the disaster that truly desperate for our industry. Yeah, the estimation of tourism impact. Thailand losing 4 million jobs. So unbelievable, yeah. Ibu Sukma can feel that 4 million people lose their job only from tourism. That is a lot. That is 25 to 30% out of 4 million employed. Yeah, this is the data from last June. But right now, because the pandemic had been gone too long, Thailand losing 3 million jobs so far. So only 1 million left at the industry that working. That's a lot for a country. Yeah. Tourism-related enterprise operator will close down out of 50,000 of industry. Okay, this is including cafeteria, massage, bar, hotel, airport, anything related to tourism. Yeah, and at least 3 million workers face salary cut, job suspension, or leave without pay. So this is unbelievable. Something like this never happened. We never imagined something like this. And then I would like to also know what's happening now in Bali. Are we similar? Are we in the same storm? Okay. So if we come back to what is happening to both Bali and Thailand, yeah. As I said before, tourism is very fragile. Whenever something happens, then it might impact to tourism industry. Yeah. Last time they have Erawan bombing in Bangkok. But yeah, that at the time, then the number of booking and then people traveling to Thailand was decreased, but only in Bangkok. Okay. Another one is Bangkok flood in 2014, and if we remember tsunami and 2004, that is also hitting Thailand at Phuket and of the part of the southern Thailand. The Bangkok riot in 2012. But the problem is this happened only in one place, which is Bangkok. And then this is not happened globally. It's just only Bangkok at the time. But Thailand has a lot of doors. You can come to Chiang Mai. Anybody been to Chiang Mai? You can fly to Phuket, or you can fly to Krabi right away, or you can fly to Pattaya, Utapao airport. Well, people can avoid Bangkok at the time, but this pandemic is different. It's global situation. Even Thailand getting better, or Bali or Indonesia getting better, if the other country is still not better, we cannot be reaching to that stage. This is what I remember about Bali, the Mount Agung eruption. At that time, that put tourism on hold and decreased the number of booking and stuff. The Bali bombing, of course, everybody remembered this. But the time is the span of the disaster is not so long. I believe that Bali recovered very quickly at that time and bounced back and getting very much better at the time. Yeah. So the point is that this one is number one. We don't know when it will happen. Sorry, we don't know when it will end. And then people are nervous. We've been there 2 years. I remember I cannot go back home for 2 years. Been missing home and missing Bali so much. And then the country had been closed for too long, for such a long time. And some of the business cannot survive when they close for such a long time. Okay, so what Thailand trying to do? Well, Thailand enjoying a 6-month period of 0 cases. So that at the time, Ibu Sukma, everything open. School is open, domestic tourism open. So everything going quite normal, yeah? And the Delta variant come back, hit, and then everything closed again. So Phuket tried to do some of the policy. This is the point that I want to say.
you cannot copy what Thailand did. That's important because the cases are different. But we can learn from their mistake. What they did wrong, that might be our lesson. Okay, or what might they right, we can try to implement, but we have to adjust to what actually the policy of Indonesia and Bali. So do not copy completely what Thailand did. That's for sure. So Thailand trying to open one of the very important place in Thailand in the tourism industry, which is Phuket. Yeah, they call it Phuket Sandbox. So I believe in Indonesia it's Bali, right? I think the first one will be opening for the international tourism will be Bali. So in Thailand, they call it Phuket Sandbox. So the travelers can come to Phuket without quarantine. They have to stay only in Phuket for 14 days. So with some restriction, for example, the PCR test, and then also you have to already have fully vaccinated. And they have also the list of the country, yeah. But you cannot fly to another places. You have to stay only in Phuket. Okay. So why they call it sandbox? Because they sealed Phuket from the other part of Thailand. So nobody can come. The local people, domestic tourists, they cannot come to Phuket. If you want to come to Phuket, you have to submit a lot of documents, the tests, your vaccines at the time, and then the government are vaccinated population in Phuket. 90% of Phuket people are vaccinated. So this is what I think important. If Bali want to open the door, the people at Bali has to be safe. Because you cannot open the country when the people are unfragile, unprotected. So before opening the door to the international tourists, we have to make sure the local people are fully vaccinated. Okay, so Phuket reaching 90% vaccination rate, the highest in Thailand. The other province maybe only 12%, 50 at the max, or 40, but Phuket reaching 90%. And then they are the first one that almost have the highest population, vaccination in Thailand. Okay. And the second one is, I think Bali also have this. I already did some little research about the Safety and Health Administration certificate. So the hotel has to register, and the government will check whether or not they follow the guidelines. So the government will give a guidelines. How can hotel receive the certificate of SHA, Safety and Health Administration? Because whenever we travel, we want to feel relaxed, right? What is the point of traveling if you feel like, oh, what if I get COVID at this place? What if the government changing the regulation quickly? Okay, so this is important. Not all the hotel can have this certificate, so the government will check first, and after they are sure, they're ensured that the hotel or restaurant or any massage or bar or places following the guideline, then you get the certificate. Okay, so ensuring safety and health standards. There are two ways. There are certified tourism establishment and service, and the tourist itself. Okay, so the tourist also has to be fully vaccinated. Okay, so this is simple way that Dr. Yutasak Supapon, the governor of the Tourism Authority of Thailand, did. He mentioned 5 high. Okay, high quality, high value, high impact, high scale, and high technology. Okay, this is the concept that the government would like to improve the tourism. Because the pandemic actually the reset time for tourism. When the tourism had been closed for 2 years, it's actually resetting the time. Okay, this is my last slide, so I will be very quickly for this. High quality tourists, okay? Thailand and Bali, please tell me if it is true. We are into mass tourism, into the volume, yeah? Unlike Bhutan, that very much into low volume, high quality.
Thailand will actually opening the door for all type of travelers. I believe Bali so, yeah. So you can have big backpacker, luxury tourists, any type of tourist can come. There is mass tourism. Thailand loves Chinese tourists so much, so million of them came. And then, so Thailand are focused on the volume. Everybody can come, you know, receiving a lot of guests is very common for Thai tourism, yeah. But then Thailand thinking that the distraction is faster also, because in tourism, you know, carrying capacity, a place cannot hold too much people in one time. And also, there are not many return to the local people and also the industry. Okay, so they now try to focus in high quality tourism. Focus on traveler who is prioritize experience over price. Basically, the rich travelers. Okay, but when we might say like, so Mr. Andres, this is not fair. Everybody would like to enjoy Thailand, yeah? Oh, everybody should go or can go to Bali. At this time, maybe not, because the safety of Balinese is the number one, the most important. Okay. Okay. If you have any question, I will do it later. Okay. But you could put it on the chat, right? Ibu Sukma will lead you through the section. Okay. But so that's the things. Yeah. At this time, Thailand thinking about a high quality. They will do this to motivate higher spending per capita. The tourists that can spend as much money as possible. Okay. And then they are moving to, so this is the mass tourism. Yeah. PP Island. Everyone can come. Okay. Cheap, very, very cheap package tour. Only like 120 rupiah, 120.000, you can visit the island, including breakfast, including lunch, the boat and everything, which is not so much good, especially at this time. And then the distraction of the nature is very fast. So Thailand reaching into high quality tourists. And then the next one is high value. Okay. What is high value? People would like to support eco-friendly activity. So activity that reduce air pollution and fix the mistake. Focus on tourism that maintain balance between economic and also environmental. Okay. And also high skill. This is important. I think some of you also are in tourism industry, or most of you guys in tourism industry. Thailand are trying to develop these things. This is what I think about Bali. I remember last time I went there, and there's an academy that opening, and I actually applied to be a lecturer. So I was thinking that I think Bali can be center of the education of tourism, because it has almost everything. So if Bali can focus on this thing, I think many international students and also academy and school can be exist in Bali, yeah, and that help also the expatriate to actually living there. Okay, so if the education of the academic center could be placed in Bali, that would be great. Okay, and then the fourth concept is high impact. Government would like to the tourists to have spend as much as possible on the local people. And then when this industry become more competitive, this is also support the eco-friendly activity, yeah. And then our last one is high technology. So because of the pandemic, like right now we're using Zoom. So tourists are more become depending on technology, yeah. And we have to tap to this market, okay. One thing for sure, technology cannot replace the 5 senses of our human. So when Ibu Sukma traveling, we can do virtual tourism, yeah. Many organizations try to have virtual tourism, yeah. So we pretend that we go to Bali, but you cannot have that sense. There's the smell of the offering, yeah, the banten.
The smell of the incense, the dupa, the sound, the roaring sound of the motorbike, and then the Balinese culture. That sense cannot be replaced by any type of things. And then the human interaction. So technology will never replace tourism, but we have to understand that now we are heavy on technology. So in terms of booking or like maybe cashless society, I'm not sure about Bali, but I think almost similar to Thailand, we become cashless. Less people bring cash. Everyone just scan barcode. Yeah, Indonesia, I think GoPay, OVO, Dana, whatever. Yeah. So this kind of things also have to be manifest. This is one thing that I might try to, you can disagree with me, but Thailand had been forgetting of domestic tourists. So all the hotel that they built actually for international tourists, yeah. Anyone here are not from Bali, but in Bali, I don't really like spend time on the beach for that long, yeah. It's just not my thing. But the same, Thailand also built this kind of marketing, the resort they built, everything for international tourists. But then they're forgetting the domestic tourists. But look what happened now, also to Bali, right? We are depending on domestic tourists, right? So finally, the industry realized that domestic tourists is also very important in their existence of tourism. Yes, they might spend less, but in this term, we need them, and they are the only one that can travel to the destination, right? So I saw many people now having work from Bali, WFB, work from Bali. Yeah? That's a campaign that some people try to introduce. Or living in Bali, some socialita and celebrity are moving to Bali for some times to just relax and even work, okay? Their term of digital nomad also, that people that working in technology company but does not need to live in Jakarta, so they can live in Bali. So this thing we should not forget. Thailand actually they're forgetting the domestic tourists. So when the world is on halt, when the world is stop coming, they are actually craving for tourism, for tourists. But the place, everything that they build is not suit for domestic tourists. It's simply too expensive. It's not what the domestic tourists want. It's not for them. It's not for Thai tourists. So I think right now, Balinese need to also understand, the Bali tourism needs to understand how the Indonesian tourists would like to see, would like to do, because we're not the same with the international tourists. Okay, so maybe that's the things that we need to be important. Okay, and this is the things, but we cannot do anything because this is from the government. This is my last slide. Government actually understand the impact. And then government actually giving like a voucher, a redeem. They call it We Travel Together scheme with 8,000 hotel and restaurant, 60,000 restaurant participating, and also 6.9 million people register. So basically you get 40% discount. And then you can spend up to 3,000 baht, which is almost 1.3 million. So the government will pay 1.3 million for you to travel. So this is the thing, but this is what should the government do to help the local tourists to travel? Because I think Ibu Sukma can be also agree, we don't have money, right? Right now, it's become the very less priority for our life. Traveling seems very far away from like later, ntar dulu gitu ya. Traveling look like will be the last list, yeah. We have to pay the bill, have to think about our kids, what should they go to school or not, and then another insurance and blah blah blah. Have some money for saving, maybe because the situation might go longer. So traveling not become priority right now for people. But then the government tried to boost by giving
redemption, discount, voucher to help the local people to also travel. Okay, so that's for me. Thank you very much for joining for today. And then if you have any question, go ahead. Thank you. Thank you, Pak Andris. Go I ahead. can call you Pak Andris. Boleh. More familiar. Thank you for the comprehensive presentations just now that we can get at least the update what happened and then what the what's going on during the pandemic in Thailand in the context for tourism. And then the idea that you already that you shared just now about no quarantine Phuket sandbox is very, I think it will be good. It will be a lesson learned for us, at least for Indonesia government and all stakeholders, not 100% to imitate, but to learn that Thailand is able to build a new idea to fit with the situations at least. So I think no quarantine Phuket sandbox, I think it's a very, very brilliant idea to get tourism, to get back the tourism in Thailand as a, you know, as a significant sector. And then now it's time for the second speaker to give a presentation, Ibu Naomi. Yeah, thank you, Mbak 20 Santi. minutes for you. Thank you. Thank you. Hello, Mr. Andres. Thank you for your brief presentation. It's really nice to actually learn from Thailand. And if the participants know that we actually a long lost friend. So me and Mr. Andres actually a long lost friend. And now we meet again in this seminar. Before I start my presentation, I want to show my gratitude to the Faculty of Social and Politics Universitas Udayana for having me. And thank you also for Mr. Andres for accepting the invitation from us. Please allow me to share my screen. Have you seen my presentation? I want to put it on full screen, but it's difficult. Okay. So if Mr. Andres before talking about that this pandemic is actually a reset time for tourism. So in my presentation that I want to do today is with the title Restarting Tourism, because 2 years is already a long time for us to rest. So it's time for us to actually to restart our tourism. I can't really put my presentation in full screen. Please wait for a moment. Because the participant is actually okay. Let me stop my screens first. No worries, Ibu Naomi. It's usually happen. The problem with I really IT. understand. The IT problem is part of being like our daily consequence because of technology. Okay, Ibu Naomi. Yeah. Okay, is it okay?
No. Okay. It's still okay, Naomi. I think we can Yeah, still yeah. see clearly, Okay. even it's in the You may PowerPoint, yeah. start, Ibu Naomi. It's okay. I'm just gonna continue, okay, like this. Ah, good. Okay, so when we learn about the tourism is resetting right now, and then we want to restart our tourism, it's a big challenge for us in Bali. So we face a similar problem in Thailand or also in Bali. So we have some disruption in our tourism industry along the way. So if I may show you the can't really type it. Maybe the committee can share my screen instead. Yeah. So while waiting, I'm just gonna talk. So we face the same problem like in Thailand and also in Bali. So we face the same like already Mr. Andres showed before that we have Bali bombing, and it's actually happened twice. And the first Bali bombing is in 2002, and it's a really big event, and it put Bali in under the spotlight of international media, and it's start questioning international people start questioning if it's safe. Is it safe to travel to Bali? And it's really challenging for our security system. But then after that, in 2005, it's happening again. So Bali bombing 2. It's happened in 2 places, even though the casualty is not as big as the first Bali bombing. And then the third disruption is actually on 2017 from Mountain Agung. So, but it's not really much happening in Bali. Only some international flights stopped for a brief moment. But then it's happened right now. I think it's the worst era for everyone around the country that really rely on tourism industry, and it's COVID-19, as you know. So so when we see the statistic on Bali inbound tourists, it's really resetting, and it's really bad happening on 2003 after the first Bali bombing. So the inbound itself is minus 22.76%. But then after the second Bali bombing, it's minus 9.10%. But then if you have to think about COVID-19 on 2020, the growth actually minus 82.96%. And what is the effect of the pandemic itself for tourism in Bali? So if you ever see, maybe if you miss Bali and you want to see what the situation right now in Kuta, in Seminyak, in Legian, you can see there's a lot of empty shop that's already put yeah, I didn't see my presentation. Yeah, it's so the employment rate itself also it's increased in global unemployment, and it's increased 2.6%. And then the creative economy also has, from the GDP growth, it's minus 2.39%. And then the decline in the number of workers in creative economy sector is minus 479,206 people. Next slide, please. The next slide, please. Next slide, please. Next slide. Okay, so is there anything that the government do? Sure, there is. So from the first thing that is, there is early warning and preparation that our government do. So in Bali itself, because tradition is really helping how the Bali try to avoid become the virus hotspot. So we try to combine the local
wisdom and also the influence in village committees to actually make the regulation on how the Balinese people or how Hindus people try to do their tradition. So we try to limit our mobilities. In Bali, we cannot really avoid ceremonial for Hindu, but through the government and through the local community. So we try to restrain the mobility within people. Then also there is an emergency response. So it's refocusing our budgeting in mitigation program. Therefore, there's in Bali itself. So if you know Bali, people usually local focus on the tourism on the area in the south. So people not really going to other, they only know Kuta, Legian, Nusa Dua, but they don't really know what is other regency in Bali. So when the tourism collapsed, the first thing that hit really hard is on Badung Regency, which is where the Kuta, Legian, and Seminyak located. And when that's when we don't have so much income, so we are not able to contribute our income to other regency, and that actually stopped Bali from moving, stopped Bali from develop. And because all the budget allocate to mitigation program, there's not so many activity from tourism side that we can do. Then there is a true mobility needs to reach the point where the effective reproduction number 4 dropped significantly below 1. So it may be different than in Thailand. I think Thailand faced lockdown several times, if I'm not mistaken. But in Indonesia itself, we don't have lockdown. So we have this one that called large-scale social restriction, or PSPB, where people can still mobile. So, but the office closed and then the school closed. So there's a limitation, but it's not totally locked down like in several countries. So therefore, the government is not really pushing to do the lockdown, because if you really restrict to that extent, it will be difficult for people from the low economy to actually find money for their daily life. So, and then there is a recovery phase where we try to keep educating people on how this virus is transmitted. And then there is a tagline that our government do, kesehatan pulih, ekonomi bangkit, and you can see it around our television every day, that says that if we can just focus ourselves in the health first, and then the economic will follow. So if we can just like stop this virus from spreading, then the economic will recover. But and then the last one is vaccination, and it's kind of difficult to convince people to get vaccine at first in Indonesia, because there's so many misinformation about vaccine, and then you can get you got shot, and then that's gonna be a problem with your health and things like that. So the first thing that the government do, so this is our president, if you don't know, President Joko Widodo actually take the first shot for us. So he show himself got the first shot in for Indonesian people. So it will help people from Indonesia and trigger people for wanting to get shot. But even though it's not still mandatory to get a vaccine in Indonesia, but because of the restraint order for, if you want to travel, you have to show your certificate, your vaccine certificate. If you don't have it, it will be difficult. If you want to go into the mall, if you don't get vaccinated, it will be difficult. So therefore, it's actually help people to convince that they need to get vaccinated, not because they believe it will help them to fight COVID-19, but because they want to move, they want to travel, they want to move from one place to another place. Next slide, please. So this is also what our government do. So like what
Mr. Andres already said before that we move from work from home to work from Bali. So if you are a civil servant work an Indonesian, you gonna get incentive to work from Bali. So the government gonna pay for your hotel, and it's not just mere hotel, it will be like 5-star hotel. So it's a really good deal. And then they're gonna put you in some hotel that has a 5-star hotel. And yeah, it's not really, in my opinion, it's not really like helping too much about the economy, but it's it's help to trigger the local economy, because people in Balinese people gonna get a visitor even though it's from domestic market. And then if there is we travel together, if I'm not mistaken from Mr. Andres' presentation, we do have that. We have what we call as We Love Bali. So the government inviting some celebgram or people who has social media, and then they're gonna pay for your travel around Bali. But in compensation, that you have to post your experience while you're traveling in Bali. So you have to post it in Instagram or whatever social media that you use, and then you have to put the tagline. So it's like we start to do the marketing before we actually able to open our gate for international market. And from the academic perspective, they also have this competition that we call Ideaton and KKMT. So this is like a competition for researcher. So they need to find the solution for how to trigger or how to restart tourism again in Bali. And so in this competition is actually for lecturer or also for academic. Next slide, please. So if you think about the new era, so we talk about the new normal, and then we already passed that, and then we talk about the next normal, because we're never gonna be back to where we used to be. Everything gonna change from what we know from the past. So there's gonna be a new model in tourism economy that I believe. So people gonna more focus on hygiene, low touch, low mobility, and less crowd. So in Thailand, if I'm not mistaken, there is SHA certificate. We do have that we call as CHSE. So it's called cleanliness, healthiness, safety, and the environment. So all the hotel, restaurant, all industrial from that related to tourism sector need to have this certificate in order for them to welcome guests to come to their hotel or restaurant. So it's a free certificate, so people be able to apply for it, and then it's also show to the international market that we welcome you, and we actually stay in the corridor of health protocol. So you don't need to worry to come to Bali or to Indonesia if there is this certificate that show you that we already do this maintenance in health protocol. And then there is a low touch where, you know, this pandemic is really not make us able to shake hand or to touch each other or to be close with each other. So there's gonna be a shift in this shape of the tourism, and there's gonna be more digital. Like Mr. Andres said, there's no way that digital or technology be able to replace our conventional tourism. And I agree on that. But in this moment, what we can do with technology, then we're gonna do it with technology. For example, through my research, I tried to make this digital website where people who a painter or an art or sculpture can do auction online, because from during this pandemic they don't have customer. So we try to help to work together with the local government and also with those artists to put their product in the website. So whatever we can do during this pandemic, during this reset time, we're gonna do that. And then the low mobility, because we cannot move
we restrain, and for now, if I'm not mistaken, people can travel to Bali, but before we actually open our gate, people can come to Bali, but under a business visa. So we don't know if, even though we are already open right now on 14 October, but we don't know if the country that from Australia, our biggest market, and then China, our second biggest market, will come to Bali and will be able to get the visa on arrival. So we're still relying on the government policy under these circumstances. And then also less crowd, because people is really scared with too many people in the same place. So we're gonna try to promote our tourism in the less crowded area. And luckily in Bali, we have this type of hotel that's not completely like in one building. So we have a lot of villa and then bungalow that help us to actually maintain our distance. Next slide, please. And if you, I know that Mr. Andres and also the student here come from hospitality background. So I think you already like really understand about these 3 A's that's in tourism. So there's 3 theory that said that we need to focus on these 3 A's if you want to develop an area into a tourism area. So the first one is attraction, access, and amenity. So in the shift of pandemic that pushed us to change, I think from the attraction that we're gonna focus more into the nature, eco, wellness, adventure. So we try to promote the tourism that more into eco-friendly and then from more open area, closer with the nature. So we're gonna shift our tourism package into this type of tourism. And then access also, because we still rely on the policy from other country. So we're gonna, at this moment, we're gonna be able only to focus on domestic microtourism. So how the government tried to trigger the domestic tourists to come to certain area, and that's what we're doing also in Bali. And then from the amenity, the hospitality surely gonna still to continue to put the hospitality as a top priority. But however, the hospitality service gonna use this term as HIL solution, that is stands for hygiene, low touch, and less crowd. But despite these 3 A's, I still, next slide, please. I still believe that there is another factor that needs to be put into consideration that I said is another A, so another trending factor. So I can't really talk much about too many tourism strategy in other countries, but this is I think the most, Korea is actually the most success story that we can learn from. So they not really put tourism, the heaviness of tourism only in tourism ministry. So they also support other industry that not really related to tourism, but can support tourism. So they really put like entertainment industry and on the spot, and they work together to help boosting the visitor to come to Korea. So there is a government involvement here, and then also, if you're really into K-pop and K-drama, you gonna notice that they use certain places that really promoted places in Korea, like K-drama taking places sometimes in some universities, some really famous university. And then also they try to promote fashion tourism and medical tourism that really well known also in Korea. And the technology also helped. So the SNS in Korea also help to actually promote this stuff. And then if on the screen you can see there's I believe there's so many students here. So I believe you already watched Squid Game, and then Squid Game is really a famous series that's really succeed and really make 19 million profit for Netflix.
And why they succeed also because they try to canceling out the language barrier. So the first time they premiere, they have like 16 subtitle for it. So it's really help. And then also from this, we can move. We can also learn actually from the Thailand when you already have Blackpink, right? You have the Lisa Blackpink, and then I think in Thai government, Ling Lisa and smash hit Alice. The last one is called La Lisa, if I'm not mistaken, where she make the music video using sorry if I misspell it, Phantom Stone's Castle. So it's really help if you, the government, try to see what is actually potential to promote our country. And even though it's Lisa is from an idol in Korea, but she come from Thailand. And if you can work that together, then we can use that entertainment industry to promote our tourism. And maybe it can give an idea for Indonesian government to use Dita Karang instead. So to promote our Indonesian culture using her as an ambassador. Next slide, please. So this is the upcoming event that we hope gonna trigger our tourism industry. So there's gonna be MotoGP in 2022, and it's gonna held in Central Lombok, West Nusa Tenggara, and it's going to held on March 18 to March 20, 2022. So I hope that from this, it's gonna help the tourism and also help to boost the spotlight again to Indonesia. That's gonna help us to get more visitors from international market. Next slide. So if we talk about tourism integrity, because this is the topic for today seminar. So if we try to talk about tourism integrity, it's gonna end up into the sustainability tourism. So there's people who's focusing on technical way, like trying to shift our tourism into adopting technology, and then there's going to be technological change, but there's going to be people who's really resistant to the technical way or technology adaptation. There's going to be people who's going to say, no, when we want to promote our tourism, then we're going to focus on a cultural way. We're not going to focusing on how to put or to replace tourism with technological. But in my opinion, or in Sianano opinion, there's actually the middle way for it. That's called the systemic change, when we still try to help on our cultural way and then our local wisdom, but we also adapt what the world has to offer, because this is 2021. So we live with the technology that keeps changing by days. So if we can just adapt that without changing our way of promoting our tourism, that this gonna be a middle ground on it, which is a systemic change when we try to combine between the technology and also the cultural way. And then if I may try to close my presentation with a statement from Klaus Truppler, the politician from Germany. He said that putting tourism on a sustainable path is a major challenge, and we all agree to that. So requiring partnership and cooperation within the tourism industry, and also between the industry, government, and tourists themselves. So what we can gain from this, actually, the tourism, you cannot put the weight of tourism in how to promote tourism only on one ministry or only on one organization, but also the people or organization, or also the local people, need to help to make our tourism, to restart our tourism again. Hopefully, we're not gonna focusing on mass tourism, but we're gonna focusing on the market that will profit us, that will not harm our nature, that also not will put us in this situation again, when we have to face so many unemployment, people who losing job, and
I hope that after this, we're gonna try to take another path, which is more into sustainable tourism. Thank you. Thank you, Ibu Naomi, for another comprehensive presentations about the situation, about the update from tourism in Bali during the global pandemic. Before we jump to the answer question, discussion sessions, from two speakers, there is the same highlight that I think a low volume but high spending tourism industry might be more appropriate to the island rather than mass tourism. Mr. Andres also already highlighted about the term, and also Ibu Naomi. So from the pandemic situation, the lesson learned that we capture is the market shifting in tourism, the shifting situation also in the context of tourism really imply today. So I think it's the main point that we have to be able to capture, to understanding, and then it's time for us to build more our creativity, to explore the asset and wrapping into the attractive package. Okay. How long for the discussion sessions committee? Until what time for the first session? Is there anyone can answer me? Okay. Until what time? Okay, nobody. Okay. Can you hear me? Can you hear my voice? Is it clear? Yes, it's clear. Yes. Okay. Until what time we have for discussion? 12 o'clock in Bali? Sorry, Mrs. Until 12 o'clock. 12 o'clock. Okay. Yes. Okay, we still have another more than 30 minutes for the discussion. I will read from the chat. I already received the first questions for Mr. Andres from our colleague, Pak Richard. Halo, apa kabar Bapak Andres? What a good presentations. Richard here, our colleague. As we know, the international arrival at Bali Ngurah Rai Airport has been open since October 14, 2021. Until now, there have been no flight arrived because due to certain regulations they just implemented. How do we actually start the opening of international tourism in Bali? Based on your presentations about high quality tourism in Thailand, what are your ideas about the new normal tourism in Bali, Suksma? Mr. Andres? Okay, I'll try to answer the question. Okay. Suksma, Pak Richard. Thank you. Yes. So how do you actually opening the international tourism in Bali? Because about the flight, for Thailand cases, they're not. Thailand has many doors to enter. Yeah, the main is Suvarnabhumi in Bangkok, and also Phuket International Airport and Chiang Mai International Airport. This is the three major hub of the tourism industry in Thailand. So the government actually not opening all the international airport, because again, the safety of the local people, is the most important thing. So what they had been doing is that they're using Thai Airways, the national airlines, to actually fly to the other country first, and then they will bring the tourists back. So in this case, I believe that Garuda should be the one that actually starting the flight. Okay. So I hope that the government have this policy to maybe flying Garuda to many different destinations. If I'm not mistaken, I think one of the major tourists for Bali is Australian, yeah?
And then, so I think this is one of the very important things. Also South Korea, I think, yeah, correct me if I'm wrong, Ibu Nomi. I think South Korea, Chinese, South Korean, Chinese, and Australian is one of the major tourists, yeah. So I think government can focus on opening Garuda flight there. Right now, Thai Airways flying to 32 different routes. They will start on November 1st. For sure, they will not come into full force. Maybe the flight is half empty, but by opening the flight to different destinations, then they will bring the tourists to Bangkok and Phuket. So that's for the flight. And then the idea about new normal tourism in Bali. I will say this is not normal. People keep complaining about new normal. This is not normal. Normal life shouldn't be like this, right? But this is what I'm thinking when I took a walk and I said, well, we are healing, okay? What happened to Phuket is that people are so, they're rushing. They said, this is failure, yeah? People feeling that I didn't get any benefit. When the government opening Phuket, some of the hotel and local industry feel that they don't get anything. But this is a healing. We're actually hurting, we're wounding. And when you are healing, it takes time. You will not gonna get back. Thailand will not receive what 69 million tourists, the same like 2019. We'll never come back to that number in the very, based on the research, it takes 9 years for Thailand to return to the normal. So this is not normal. So people have to understand this is not normal, unfortunately. So when it's not normal, we have to, I think this is what people need, the mindset of the people, that we're healing, we're going there. And that's the job of the people, everyone in Bali, that have to be assured that we're getting there. We're healing, we're on the way to that stage again. Okay, so when people feel a booking, like maybe like some hotel have 20 rooms, then they have one. That was nice, you know. You're not gonna get back to 20 when you open Bali in one day, right? But then when you already have a hope, I think it's important. When people have booking or their restaurant start to have another customer, it feels right. There's a light at the tunnel, yeah. So maybe Nomi also can tell, because I'm not really know the situation, but definitely if the flight is open, I will fly to Bali. That's the first destination beside my hometown that I will fly to. I miss it so much. So don't worry about the demand. The demand is there. It's just your readiness is the thing, because when it's open, people will come. Don't worry, they will miss. We miss Bali so much. Yeah, but it's the readiness of the people there. That is the question. Okay, thank you, Mr. Andres. Very, very thoughtful answer for us. At least, flight mechanism is the first thing that we have to be put as a priority to get the tourism back into not normal situation, at least to get things better. And then the readiness of the destination, it should be more as also the priority. And the important things, how the government built optimism, at least to build positive vibes to the people in Bali and also in Thailand, at least investing the new situation and how to adapt with these disruptions, but also bring at least the positive side for us. Okay, if you want to raise the questions to the speakers, you can unmute. So you can raise your question directly to the speaker, please. Pascalia Evans. All right. Okay. Can you hear my voice? Am I audible? Yes. Okay. Yes. I'm sorry I cannot turn on my video because it's pouring rain here.
But anyway, thank you so much for Mr. Andres and Mrs. Nomi for your great presentation. I really appreciate it so much. And here I also have a question, especially in particular for Mr. Andres. So since it has been around or almost been 2 years, we have faced this global pandemic. People who work in the tourism industry, as we are witnessing, are slowly but massively start to leave the industry because, of course, they will have to try to find a way to continue living. But now, as we are facing the next normal, we are all optimistic that this moment can be a moment, kind of a moment of resurrection for the tourism industry. But now, if we take a closer look, this will also raise another challenge to overcome for those people who want to re-enter the industry because they went bankrupt and they don't have any money or they don't have any capital at all to restart or to re-enter the industries. And I believe this doesn't only happen in Bali or Indonesia, but also in other places, including Thailand. So is there any way that can be done by the government or any parties, or maybe if it has been done, especially in Thailand, how effective do you think it is to help those people in the industry to re-enter the industry? Thank you so much. Okay, these questions addressed to two speakers. Ibu Naomi, you want to answer first the question? Thank you for the question. So this is actually what happened also in Bali, right? I think you take the case from Bali. So Please unmute the speakers. Because we learn about the government as well. So in Bali or in Indonesia, we have this thing that learn local business to boost to go back to their previous state. So there's stimulus that given by the government, and also there is a free tax for several years that being being campaigned by the government that will help the local business as well to go back to their actual state. But that's also not enough anyway. But like what Mr. Andres said, it's not normal. So we're never gonna go back to where we used to be. It will take time, and that's what we are gonna have also. That's gonna happen also in Bali. And during that time, we are, as a Balinese people, the industry of tourism in Bali actually ready to open. But the question right now is when the international market gonna be ready to enter Bali or enter Indonesia? Will they gonna trust us enough to let their citizens to visit Indonesia? Because right now we are facing with the travel bubble where we only be able to accept several countries. But how long that 19 countries who enter Indonesia will still 19 countries. If the thing is worse in Indonesia, if there's another not alpha, beta, or whatever variant it is gonna come again to Indonesia, and we cannot control that, we're gonna close our gate again. So the problem right now is actually how we as a local people, how we as a citizen to know, to understand that we need to maintain this level, that we need to improve our safety, and also we need to convince our international market that we are safe, that we are welcome you, and we are safe to be visited. And when that happens, I think there's gonna be a lot of policy from the government of Indonesia, especially economically, will help us to back to our previous state before this pandemic happened. I hope that's answered the question, Mrs. Santi. Thank you, Ibu Naomi. Now it's your turn, Mr. Andres, to answer. Okay. the Yeah, question. so a very dire situation. Yeah, in Thailand there are 3 million jobs I actually lost, and some business cannot come back
they're completely dying. They cannot come back to alive again. If you imagine if I have a bar in Phuket, for example, and they've been closed for 2 years, that I cannot go back to come back to the business. There's a lot of story, I think. I remember last time the Thai Airways also stopped flying and the flight attendant decided to sell durian online. That's the thing. You cannot wait because, as Ibu Nomi said, you might have another Delta Plus, right? And then it will close again. So we have to stop romanticizing about our past life. Like, oh, I used to live in Bali. Oh, I used to have a 40 rooms booking every year end. You know, it's coming to our high season, right? This is the Christmas time, but we cannot wait for that. Unfortunately, many of us are still living in that past. We're thinking like, this will end, but we don't know when, right? So what we have to do actually is that we have to shifting the gear. I remember I watched a documentary, I think by CNA of Singapore, that one of the owner of the resort in, I think, I'm not sure, I think in Amet, and he start to go back to his hometown, and he developed the seaweed and then sell it for the local. It's far away from what he used to earn, but that's the only thing you can do, right? So I don't think what my belief is that we have to do anything we can to survive. And then the beauty of that, if you can survive together, I think Balinese has that kind of sense of sharing, you know. I love that Balinese has so much kindness and that things. And then if people can share things together and then like help each other at this time, we will not gonna be there on that fast full force of at these things, but at least we survive. Another thing is that this is the biggest lesson. I think the nature tell us to calm down, to stop for a while, because Thailand also loving the mass tourism. It's billion of flight coming, and I know Bali too, right? Yeah. And then finally the problem of overdevelopment, I think in Ubud, and also the trash problem, the traffic. Last time I went there, unbelievable. Bali can be so much into traffic, yeah. But then I think that's the time when the nature tell us to calm down. If you want to be sustained, like Ibu Nomi said, this is the reset time. And then after we develop more, we might go extreme like Bhutan. Bhutan are very extreme. They receive very little tourists and every day has to spend $250 a day. Otherwise, they will not give you visa. That's very extreme. But we will not also come back to that mass tourism, which actually destroyed the beauty of the island. So I think, like Ibu Nomi said, this is the time to reset. And when we come back stronger by understanding. I think every tourist has different experience. I can come to Bali with my friend, but we can have different experience. We might come to the same place, but we might have this different experience. So understanding that everyone actually different, like Ibu Nomi all mentioned about you have every type of tourism. People can go for spa and wellness. Some people are going for retreat, healing. Okay, so when we can focus on that, do not try to tap all the market. Sometimes we are so greedy, yeah. We will like, okay, I will tap all the market. I will have European, Asian, Chinese, Australian. But then your marketing become messy. Just do one thing. If, for example, I will do healing, for example, spa retreat, then go focus on that. And who is your customer? And go for that. And when you're more sharp and focused, that is easier. When you rebuild the business, it's much easier. I hope it answers.
Thank you for inspiring us. At least, pandemic it's become a wake-up call for all of us to being more aware that we cannot rely only for one sector, like Bali. For all of us, for Balinese, tourism is already become our lullaby before the pandemic, euphoria. So we forget at least to build our potential, our asset. So it's the time for us at least to be more creative, to be more productive, not only rely on with tourism, because this is the consequence of being mono economy for Bali that rely on tourism fully. Is there anyone wants to raise questions directly to the speakers? You can unmute the speakers, unmute your microphone directly. Hello. Yes, David from student, yes. David is a Yes. student from Faculty of Social and Political Science from Communication Department. Yes, please. Okay. Thank you. First of all, I cannot turn on my cam because it's a little dark here, so it won't help me. So thank you for the time for me to speak. My question is actually already posted in the chat, but maybe I'm going to say this directly. So, is Thailand actually progressing or not, depending on your opinion? And also, this is including to Bali itself. Is Thailand and Bali progressing? Because in most of the presentation I see, it's just like the program that is being posted and of the future, like the future plans and other stuff. So on this date, like here, is Thailand and Bali progressing or not? Thank you very much. Okay, thank you for the questions, Mr. Andres. Is Thailand to answer first? progressing? Yeah. I think it's depend what measure. Because if you compare, Thailand was in the economic progress because it's the hub of Southeast Asia. If you flip the map of Southeast Asia, Thailand is actually in the middle. But with the population of only 70 million, Thailand not really progressing in terms of giant company of technology. Indonesia has Gojek, and then Gojek come to Thailand now. Indonesia have Tokopedia, Bukalapak, Dana, OVO, whatever, so that's the things. I think if Indonesia focus on the domestic again, that the people, 270 million is a lot. Thailand, not so much, it's 70 million only. And then, but the things is that Thailand understand what they can do, what they cannot do. And they will not do what they cannot do. So I think that's the thing. They understand what is their capacity and they make it the best on that things. Unfortunately, that is the tourism, which is now on stop. So I think for Thailand, are they progressing? Yes, they are. But if we cannot catch up with Thailand, if Thailand cannot catch up with technology, Thailand will not be progressing as much as Indonesia. Okay, thank you, Mr. Andres. And then Ibu Naomi, you want to add some more answer? Okay. Thank you. Thank you, David, for the question. So if you ask about is Bali progressing, in my mind, I think you're asking about the tourism situation or condition right now. And we can't really say if we are progressing in the term of tourism because we're just open on 14, and I don't think there's no many international markets that come to Bali yet. But when the Bali government actually realized that we rely too much on the tourism, they tried to shift our focus not only on tourism but go back to agriculture. So if you ever heard about Governor Koster that said
that we rely too much on the tourism. It's time for us to go back to agriculture where we used to be. So now the program of the Balinese governor is actually to put the tourism not only on mass tourism, but more to refocusing tourism. So on, like Mr. Andre said, only focusing on which type of market that we want to gain, and also back to agriculture, and then technological adaptation, and then also back to try to maintaining our education system. That's the focus of Bali province governor right now. And economically, I can say that we're still surviving, in the surviving mode. So we're not really progressing that much from the start of the pandemic, but hopefully after reopening the gate, and then all those marketing strategies that we held before, that we do before our gate is open will work, and hopefully then the international market can see that we can still maintaining this virus spreading in low level. Then we're not gonna get only from 19 country or 16 country, but we're gonna get more than those countries. So that's what we hope gonna happen. So I hope that's really answering the question. Okay, I just want to add what David said, and then what Ms. Nomi said. The things is that Thailand is actually the top at the tourism industry, especially in Asia. Yeah, they are receiving like tons of number of tourists. But I think, I don't know until now what is the answer. How can they do it actually? But the thing, Bali has something magical. The first thing is that the culture and the nature are completely there. And then in Thailand, if you want to see the temple, you have to might go to Chiang Mai, because that's the place where all the temple are. And you have to fly, because Phuket and Chiang Mai is what, 3 hours flight, yeah? 700 kilometers. But in Bali, if you get bored with the beaches, you just want to go to Ubud or Gianyar, right? So there is something that's the things that they have to sell. This is what I think. I never did research about this. Thailand did good on the packaging. We're selling the same. We're selling brownies, for example, Bali and Thailand, the beach, the nature, the culture, whatever. But Thailand make a beautiful packaging, yeah? So when you want to buy something, like, I think this is more cute. It looks more interesting. Because in Thailand, the government have Tourism Authority of Thailand. Their job is marketing. They do not do another thing. I'm not sure in Indonesia, but Indonesia has everything is Kemenparekraf, right? But in Thailand, they only do that thing. And they have office in almost all over the world. Tourism Authority of Thailand, TAT. And their job is just marketing. That's all. So I think if the government can do that, the Balinese government, that focus on marketing. And now we are different, right? Like Ms. Nomi said, you're using Lisa Blackpink. And Lisa put the Prasat Phnom Room, the temple, and his video clip. And the government will spend like what, 200 million baht to just invite Lisa to come to Thailand to promote that my country is safe, you can come anytime. So that's the things that if that kind of thing government can try to do, and because the perception of the people, we are competing each other actually. Bali, Thailand, Philippines, many countries, they're like opening right now. Everybody like want it because it's easy money. Tourism is very easy money, right? So I think this is your time, so especially you guys. Yeah, Bali and Thailand is very competitive destination. Very, tourism. yeah. Yeah, I agree with you then. And then, yes, I think I agree also with you that build marketing capacity in our national government, in our tourism board is at least something serious that to be developed more and more, especially during a pandemic. So we have to build more something different, right? But yeah, if we could map the asset of Bali, is very beneficial because we have everything in one package. Yeah. We have mountain, we have the sea, we have highland, we have forest. So we have a village, we have indigenous people in Trunyan with
with their tradition, the uniqueness. So in one package, no need to fly into different areas if you want to see the attraction, right? But the matter is how to develop into attractive package that they that will attract people to come at least, because now the issue is become the health issue, so we have to deal with the health issue. So health issue, but on the same time we have to build our attractiveness, right? So I think it's about collaboration matters that we have to build in Indonesia. Is there any questions? Hello. Is there any questions? There's Yeah, hello. someone unmute. Yes, please. Please introduce your name, institutions. Yes. Hello everyone. I'm Udayana. Apologize. I would like to go because I'm not turning on my camera because I have solid my signal here. I have some questions about this tourist attraction because I'd like to know if we cannot have the tourists visiting Bali for the time being because of these pandemic issues. Is there any way that we from Bali we can bring the tourist attractions from Bali to them, not just any regions outside of Bali, in Indonesia, but in another country? And because the thing is, people from another world, they demand that they really desire want to go to Bali for all these years. Sorry, it's unclear. Sorry, could you repeat only your question, please? Hello, can you hear me? Okay, you may start. Yeah, I'd like to know if we cannot bring, if we cannot have the tourists come visit Bali for the time being. I'd like to know how, if we can bring Bali tourism attraction to the people outside there, because for all this time they've been desiring to visit Bali and they can't because there are government regulations to cover the pandemic. Maybe are there some collaboration or cooperation between Bali's government and the other region's government, or maybe our embassies in another country to promote or even give them the experience of Bali's tourist attraction sort of thing? Yeah, that's I would like to know. Thank you. Okay, thank you for the question. I think the question is about the collaboration. Is it possible for us at least to build collaborations between one state, G2G, government to government collaborations to promote tourism, at least to get back a normal situation for tourism? So I can wrap the questions. The question maybe for Mr. Andres and also Ibu Naomi in the regional context. So what kind of framework that we have to build in the regional context, ASEAN, in the context of ASEAN, in the context of tourism development during the pandemic situation? Hello, can you hear me? Yes. Do you want me to answer the question first? Yes, Okay. yes, Ibu Naomi, please. Okay, thank you. So if you talk about the G2G, so the collaboration and etc., I think we already done that before when we have a problem with Bali bombing. So when we have that Bali bombing and most of the casualties from Australian, then we try to convince Australian government that we're safe again. So we already did that before, but now because the pandemic is not only about one country to another country, but one country to the whole world, to the whole country. So the thing that we can do only for as a destination spot is to put our image out there that we are safe, that we are
have everything under control. And then it's up to them actually to believe if we are under control or not, because you know the graphic and the number you can like plagiarize, you can just like playing with it and then change number, but the image that we put out there, how we gonna marketing, how we gonna campaign with those certificate of safety, and then how we gonna talk with our diplomat out there, that we need to put our diplomat in every country in a really heavy work by try to convincing international market that we are safe. We don't have what Thailand have, right? We don't have that one particular organization to do the marketing only in every spot, but we do have that diplomat, and that's what we have to utilize to do the campaign that we are safe. But also in terms of the pandemic, it is actually a really a good thing in disguise, because with the pandemic for 2 years, we be able to really putting our tourism site into a really good shape right now, because we have enough time to maintain it. And then we are ready as a destination site, but the hardest thing right now is actually to convince other country that we are as a destination can provide everything if something wrong is happening. Therefore, I said that if we want to promote again our tourism, we're not only relying on tourism minister, but also we have to work together with the health ministry. We have to convince that we have a really good hospital if something happens, and then we have to work together with telecommunication minister to know that who actually come to Bali or to come to Indonesia, and then who's out from Indonesia, and then how they gonna mobilize. So the thing is, in every country who really rely on tourism, they have to have a really good system inside their own country. So communication within the minister, communication within the local government, and then the center government, and then also the communication between the local government and then the people who's become the object of the tourism industry. I think that's what we need to do right now. Okay, thank you, Ibu Nomi. And then Mr. Andres, you want to add some more answer? Yeah, in terms of collaboration, I'm not really expert on policy and everything, but what come to my mind is that why Indonesia is not in one of the 46 countries that Thailand allowed. The infection rate of UK is actually higher than Indonesia. So I don't know what actually happening, but why I read from the document, then Thailand are focusing on the high spending. So when they see the tourists are very high spender, they will open the country for them, because they don't want come back to the mass tourism again. So what I really think in collaboration is if we can talk to each other. So if for example, Bali said, I will open for New Zealand, then you have to let also Balinese to come to New Zealand, because it's not fair if you can let New Zealand come to Bali, but then you don't never let New Zealand come to Balinese come to New Zealand. The things is that I think when the destination already opened and there's a transfer of technology. What I remember that Indonesia, when Australia tried to export some of the goods to Indonesia, for example, the beef, they said, well, I will let you do it, but you have to transfer the technology. So within 3 years, I will stop importing from you. So what I think, this is what is important. So I think Bali also needs to learn a lot from other destinations, something like Bhutan, Maldives. So we transfer the technology, how transfer the knowledge, okay? Like this, like today, we're inviting each other, because sometimes, Ibu Nomi can elaborate more. Sometimes what the government talk between the government
we don't understand. It's just too high. It's just up there, the sustainability, the projection and stuff. The local people don't really think about it. They just need to put the rice on the table. So I think the government right now has to, collaboration is important, but right now that the people are actually suffer. So before that, just focus on the people first. And then I think that's the job of the government right now. You focus on the people first before you collaborate with another country, because there will be a lot of work. Okay, so I think that's important right now, because and also I think some people give up on their hope of waiting for the government help, and then finally they're like, I don't really care anymore, I have to survive anyway, right? So I think that's the thing. When the government, I think government needs to focus on the people first, because they come to the next step of collaboration and talking with the other government, because now everyone's surviving. All the government in the world are surviving, especially us. We're in the one of the red zone in the world. So I think that that's what the government should do. Okay, thank you. Thank you for the two speakers that already give very deeply understanding about how we be more optimistic during the pandemic. The last questions. What does the new normal really mean for both of you? New normal or next normal? Mr. Andres and Ibu Nomi? Yeah, like I said, it's not normal. We try to normalize things that is not normal, actually. I mean, the online learning, we'll try to thinking that, oh, this is okay because that's the only thing we can do. We're just going to online learning, but that's not. Where the student get depressed with a lot of assignment, homework, they cannot see their friends, they cannot get the same high quality of education. And then we try to see, yeah, this is the new normal. This is not a normal for me. It's not normal. So I think what we can do is that then now we learn that when we put everything, when we're greedy, the earth will say stop in any type of learn, because we have this kind of flu in 1904, the Spanish flu, right? Which is killing a lot of million people. So again, when we become greedy, the world will tell us, the earth will tell us, stop, man, you're just too much, you're too greedy. I will stop you for a while, and that's where we learn actually. So I think that's the biggest lesson that the pandemic teach us about life, you know. So yeah, I think also for the tourism point of view, we're just greedy. Thailand built hotel that unbelievable. The room is too much. I believe Bali too. It's like overexploited. The water become problem, and it's now we have to rest. So yeah, I think that's the normal. That we have to live together, like Ibu Nomi said, we have to go back together with the nature, because I think that's what Balinese life is all about. Go back with nature. That's your Mother Earth. Thank you. It's very bold and very clear insight about the terminology of new normal or next normal. And from Ibu Naomi? Okay, if I really have to answer that, the next not normal era is, in my opinion, I think this is the time for us to reflect what we done wrong all along this time. And we learn it the harsh way, and we have to actually try to put our plan back to zero again. So what we done wrong, and then we have to write it in the really blank page again, what we can do to make everything that we done wrong is right again. And also, I do believe that whatever we do right now during this pandemic, adaptation of technology with this seminar, and then with education system, even with the tourism system, will still gonna be the thing that we're gonna do in the next era when everything backs to the next not normal again.
So we're still gonna do this seminar. We're still gonna have hybrid or whatever you call it. And I think that's gonna open us to the new things that we are never imagined that we are ever done before. Before we don't really believe that we can learn online, even though, like Andre said, some people is repressed. But human is another people is animal who's really good in adapt. So I think we adapt to it, and this is time for us to actually be grateful on what we already have, and also try to put everything right on what mistake that we already done. Thank you. Thank you for those two speakers that already share with us very impressively, and then give us new insight how to overcome the pandemic situation, not to be frustrated, but more optimistic. And from our discussion, I want to conclude some points. The first is the positive side from these situations. The first is about cultural and local identity preservation. It's this time for all of us to do reflections that we already not really aware with the localities values. So from the pandemic situations that the tourism shifting will happen, so the high quality tourism will improve and will be built in Bali and Thailand especially. And the second is the improved IT capacity building in the society. So it's time for us to adapt with the situations, that we have to be friendly with the technology, the latest technology, so it will get us to be more knowledgeable about the update. So, and also the pandemic situation over us knowledge engagement through media or IT. So it will get easy for us to transfer our education value, academic perspective, not only rely only with the government interventions during the education transfer or knowledge transfer. And the last point, it's also important, is the awareness, the new awareness of the society about healthy life, about the hygiene. So it's also become essential elements to make our life become more sustained. The last, I would like to show my gratitude to the respected deans from the Social and Political Science Udayana University, and also the gratitude for all the audience, for our stakeholder, national and local stakeholders. Thank you for your time being that already joins with our discussion today. Thank you, and see you on the future discussion. Thank you, bye. Well, thank you, Mrs. Sukma Susanti, for an interesting general stadium session. Ladies and gentlemen, the next event is the submission of certificates and photo session. So, to the committee, please help the session. So, the first, thank you to Mr. Andres Aditra, who has been the speaker today. Thank you very much. Thank you from Thailand. And also thank you to Mrs. Putu Nomi Yasinta. Thank you. And also thank you to Mrs. Sukma Susanti, who has been amazing moderator today. Thank you, thank you. So, ladies and gentlemen, next we will take a photo together.
So to the all participants, please turn on your camera. Okay. 1, 2, 3. Once again, 1, 2, 3. All right. Thank you. So, ladies and gentlemen, that was our first general stadium. We would like to thank the outstanding speakers and moderator on this occasion. Then, before we move on to the next event, we will rest for a while and prepare for the second general stadium. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi stadium general kita yang pertama. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan juga moderator yang luar biasa pada kesempatan ini. Dan selanjutnya, sebelum kita beranjak pada acara berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video pencanangan FISIP Siap Berintegritas. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal sebagai upaya untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pelayanan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, cepat, tepat, dan hemat. Untuk itu, dilaksanakanlah langkah awal pembangunan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Adapun grand design dari mewujudkan reformasi birokrasi adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memiliki kinerja tinggi. Selain itu juga berupaya untuk mewujudkan jalur birokrasi yang efektif dan efisien, serta merupakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang efisien. Hal itulah yang melatar belakangi dibentuknya zona berintegritas di lingkungan FISIP Universitas Udayana. Ada beberapa hal yang menjadi komitmen dalam mewujudkan zona berintegritas di FISIP Universitas Udayana, yang dimana FISIP Universitas Udayana harus mampu bebas dari praktik KKN dan mampu untuk meningkatkan kualitas serta mutu pelayanan di lingkungan FISIP Universitas Udayana, di mana dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan rencana pengembangan Universitas Udayana ke depannya. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pencanangan zona integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana adalah yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan FISIP Universitas Udayana, yaitu pencanangan pembangunan zona integritas yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja untuk memberikan rekomendasi terhadap unit kerja. Setelah tim kerja terbentuk, maka harus dilakukan self-assessment oleh tim penilai internal, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan komponen pengungkit dan hasil sesuai dengan target serta indikator capaian yang telah ditetapkan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh tim penilai internal yang selanjutnya memberikan rekomendasi jika sudah memenuhi syarat. Pada akhirnya, usulan diajukan kepada kementerian selaku tim penilai nasional dan dilanjutkan dengan penilaian dari tim penilai nasional. Dengan diadakannya zona integritas, diharapkan hal ini dapat memberikan perubahan kepada sistem kerja manajemen, di mana pelaksanaan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik.
Pada akhirnya, hal ini akan mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan akademik di FISIP Universitas Udayana. Oleh karena itu, mari bersama seluruh sivitas Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah video pencanangan FISIP siap berintegritas. Dan hadirin, mengingat waktu telah menunjukkan isbama, maka marilah kita beristirahat sejenak sembari bersiap untuk stadium general yang kedua. Namun sebelumnya, kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi atau daftar hadir pada stadium general pertama ini yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Dan untuk stadium general kedua akan dimulai pada pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA. Dan para peserta kami mohon untuk hadir di ruangan ini kembali sebelum acara dimulai. Terima kasih.
Baik, selamat siang dan selamat datang kembali di acara seminar online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Recording in progress. Hadirin yang berbahagia, tentunya acara kita pada hari ini semakin menarik karena kita sudah beranjak pada acara berikutnya yakni Stadium General yang kedua. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator yang akan memandu jalannya acara Stadium General kedua ini. Baik, beliau adalah seorang dosen di Universitas Udayana pada program studi Sosiologi. Adapun riwayat pendidikan beliau, untuk S1 menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2006 hingga tahun 2011, mohon maaf. Kemudian melanjutkan S2 beliau di Universitas 11 Maret pada tahun 2011 hingga 2013. Untuk pengalaman beliau sendiri ada beragam. Menulis penelitian dengan judul Sustainability of Traditional Salt Production in Tejakula Village pada tahun 2011. Kemudian penelitian berjudul Ethnopedagogy of Ancient Balinese Society pada tahun 2013. Dan di tahun 2013 juga menulis tentang penelitian Local Community Participation in Lovina Beach Marine Tourism Development. Baik, hadirin, langsung saja kita sambut moderator kita pada siang hari ini, Bapak Kame Jaya. Suara saya terdengar? Siap terdengar, Bapak. Oke, saya coba connecting karena semoga gangguan tidak terjadi gangguan ya, karena oke. Oke, masih terdengar? Masih terdengar, Bapak, namun untuk videonya agak macet, Pak. Oke. Sembari menunggu, saya langsung saja buka ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan diskusi sesi kedua. Pemaparan ada dua pemateri yang luar biasa. Dengan mengambil tema yang juga tidak kalah dahsyat ya. Masih terdengar? Suara saya? Suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Pak. Oke. Sesi kedua kali ini kita akan membahas soal politik dan ruang demokrasi digital. Jadi pandemi ini membawa dampak serius pada banyak hal, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Yang menarik adalah bagaimana barbarisme teknologi ini membawa kita terpenjara secara permanen dalam tangkapan layar. Nah, situasi-situasi semacam ini kemudian memunculkan dunia yang tidak lagi suci atau cair, yang harus mensyaratkan pertemuan secara mutlak. Gitu. Mau tidak mau inilah dunia saat ini yang terus berubah, cair, dan bermutasi. Lalu bagaimana situasi politik dan ruang demokrasi di era digital hari ini? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber utama. Saya akan bacakan secara singkat saja, bisa ditampilkan ya? Bisa ditampilkan? Oke. Yang pertama adalah Ibu Anita Wahid. Jadi beliau adalah Deputy Director Public Research Institute ya. Pengalamannya menulis dan mengisi acara juga tidak kalah banyak, tidak kalah luar biasa.
juga sekaligus pengalaman beliau dalam berorganisasi. Salah satunya adalah Deputy Director di The Wahid Institute ya. Di PT Dharma Raksa Infata juga. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Anita Wahid. Baik, Pak Kamajaya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman di FISIP Universitas Udayana. Saya juga dulu anak FISIP, jadi kayaknya kita connect gitu ya, gitu sama-sama anak FISIP-nya. Saya senang sekali diundang ke sini hari ini oleh teman baik saya, Mbak Niras Amanda. Dan juga saya sebenarnya deg-degan gitu karena ngomongnya sebelum Ibu Kadek Bita yang sebenarnya mungkin akan jauh lebih banyak memahami gitu ya permasalahan-permasalahan politik digital gitu. Jadi saya juga nggak sabar sebenarnya nanti untuk mendengar dan belajar dari Ibu Kadek Bita. Salam damai dari saya, perkenalkan nama saya Anita Wahid. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kamajaya latar belakang saya, tapi saat ini mungkin saya tambahkan bahwa saya aktif selain di Public Virtue Research Institute, saya juga aktif sebagai Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Ini adalah organisasi berbasis relawan yang sehari-hari ngurusinnya tuh ngurusin hoax Pak Kamajaya gitu ya. Jadi wah ini menarik ini. Pas dengan temanya gitu. Ya. Pas lah dengan betul, temanya. Gitu. Sehari-hari ngurusin hoax dan saya juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bidang riset dan pengembangan kurikulum, dan juga saat ini masih menjadi anggota Dewan Penasehat Keamanan untuk TikTok Asia Tenggara. Maaf, Asia Pasifik, bukan Asia Tenggara. Oke, jadi saya ditodong nih sama sahabat saya Mbak Amanda untuk bicara mengenai kondisi kita di dunia digital. Saya minta izin ya untuk berbagi berbagi screen. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa melihat. Jadi saya bilang sama Mbak Amanda bahwa kayaknya saya akan bicara mengenai kondisi demokrasi kita dalam kondisi saat ini gitu ya. Tadi sudah dibilang sama Pak Kamajaya mengenai bahwa kita tuh sekarang adanya di dalam ruang digital, apalagi begitu pandemi melanda, kita jadi menyadari gitu bahwa ternyata memang kebutuhan kita akan dunia digital itu luar biasa tinggi. Sekarang kita ngapa-ngapain pakai digital gitu ya, termasuk bahkan jual beli, transaksi, yang sebenarnya akhirnya membuat ruang kehidupan kita menjadi banyak sekali di ruang digital, tetapi membuat kita bertanya-tanya gitu, apakah memang hanya yang bagus-bagus aja nih yang membuat kita yang ada di dalam dunia digital, atau sebenarnya ada tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman tertentu, terutama dalam hal ini dalam konteks demokrasi buat kita gitu ya di dalam ruang digital. Jadi ini sejarahnya saya nggak usah ngomongin ya mengenai bagaimana awalnya teknologi digital dianggap sebagai salah satu hal yang membuat demokrasi itu menjadi kuat, terutama di negara-negara yang demokrasinya sangat lemah, bahkan cenderung otoritarian gitu. Tapi kemudian dengan bantuan teknologi digital mereka berhasil mendapatkan partisipasi publik yang sangat luas untuk mendorong demokrasi tumbuh di dalam negaranya masing-masing. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dalam konteks demokrasi, teknologi digital itu memang ada dan bisa menguatkan demokrasi. Karena dengan teknologi digital, partisipasi publik kita jadi lebih luas. Sekarang siapapun boleh berpartisipasi ya di dalam konteks demokrasi, di dalam melalui sosial media dan berbagai macam platform lainnya. Dan teknologi digital juga sarana bagi edukasi politik yang lebih luas, dan metodenya pun kreatif gitu. Kalau dulu belajar mengenai politik itu ya di sekolah, di kampus gitu, tapi sekarang bahkan bisa lewat video singkat sambil joget-joget juga ada gitu ya. Jadi benar-benar berbagai macam edukasi politik, metodenya jadi kreatif. Teknologi digital juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah nih antara pemerintah dan parlemen dengan juga dan kita publik gitu ya sebagai warga negara. Kita bisa bertanya langsung, berdialog langsung, menyampaikan aspirasi dan segala macam kepada pemerintah dan parlemen menggunakan teknologi digital. Kita juga bisa melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan, termasuk juga pemantauan pembuatan undang-undang dan kebijakannya gitu. Dan dalam melakukan pemantauan ini kita bebas gitu dan bisa menggunakan berbagai macam platform untuk bersuara mengenai apakah kita setuju dengan undang-undang dan kebijakan yang diberlakukan atau pelaksanaannya. Kita juga bisa memantau bagaimana anggaran digunakan ya, baik
di pemerintahan pusat maupun di daerah, dan itu tentu saja mendorong transparansi. Kita juga bisa mendorong perubahan, misalnya melalui petisi online, lalu kemudian banyak pemerintah daerah juga sudah menggunakan berbagai macam aplikasi gitu untuk memudahkan masyarakat memberikan keluhan-keluhan yang bisa segera diadres ya gitu, ditangani oleh pemerintah gitu, oleh pemerintah daerah dan berbagai macam hal lain. Dan tentu saja teknologi digital juga bisa dipergunakan untuk kampanye berbagai macam isu publik, misalnya isu lingkungan, isu kebebasan berekspresi dan yang lain-lainnya. Nah, kita kalau bicara mengenai teknologi digital, ternyata dia nggak cuma bisa menguatkan demokrasi juga gitu, karena ternyata di sisi lain ada tren global yang tidak hanya di Indonesia saja gitu ya, tapi seluruh dunia, bahwa teknologi digital itu juga dipergunakan untuk menguatkan otoritarian gitu. Kalau kita mengalami otoritarian ketika masa Orde Baru gitu, ketika pemerintahannya sangat militeristik dan kebebasan berekspresi terutama sekali itu sangat ditekan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat antara demokrasi dengan otoritarian itu kan memang kayak seperti dua kutub yang berseberangan. Padahal di antara keduanya itu masih ada beberapa model lain. Mungkin nanti Bu Kadek Dwita bisa membenarkan saya ya kalau saya salah. Misalnya saja ada yang namanya demokrasi iliberalisme gitu ya, bukan demokrasi liberalisme tapi iliberalisme, di mana ada hal-hal yang sifatnya sangat demokratis, seperti misalnya pemilihan umum gitu. Itu ada tetap, tetapi hak-hak warga negara, hak-hak individual itu cenderung direpresi gitu dan tidak diproteksi. Kemudian yang menuju ke arah otoritarian juga ada lagi yang namanya undemocratic liberalism. Jadi ada pengakuan dan proteksi terhadap hak-hak individual, tetapi sistem pemerintahannya tidak demokratis gitu. Nah, sekarang kita lagi mau cari tahu kita tuh sebenarnya ada di mana gitu. Apakah benar di demokrasi atau sudah pindah tempat. Nah, kalau kita bicara mengenai demokrasi, maka sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi syarat mutlak gitu ya, sehingga demokrasinya bisa dijalankan dengan penuh. Awal tahun ini itu The Economist mengeluarkan hasil indeks demokrasinya, dan Indonesia mengalami penurunan. Yang tadinya kita merupakan negara yang dalam kategori full demokrasi atau demokrasi penuh, sekarang turun menjadi flawed demokrasi atau demokrasi tidak sempurna. Untuk menjadi demokrasi yang penuh, yang full, maka kita sebenarnya butuh partisipasi publik yang kuat. Itu jelas gitu ya, di mana masyarakat bisa berpartisipasi, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, memberikan kritikan, menyatakan ketidaksetujuan dan yang lain-lain. Lalu dibutuhkan juga sebuah rule of law yang efektif. Rule of law ini artinya adalah hukumnya memang untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat atau hal-hal yang memang seharusnya dilindungi oleh demokrasi itu diberlakukan gitu ya, secara merata kepada setiap anggota setiap warga negara. Nah, berbeda gitu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ada rule of law yang sebenarnya bisa saja dipelintir sehingga hukumnya itu dibuat seakan-akan hukum yang berlaku, tetapi sebenarnya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Itu berbeda dari rule of law yang dimaksudkan dengan full demokrasi. Lalu demokrasi yang baik, yang bagus itu juga membutuhkan media yang kritis dan beragam. Nah, ini penting sekali gitu ya. Nah, yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia terkait berbagai macam hal gitu ya, perlindungan terhadap hak kita untuk bicara, untuk berekspresi, hak kita untuk menjalankan ibadah, hak kita untuk menjalankan hidup sesuai dengan keinginan sendiri, hak kita untuk mendapatkan pemasukan, hak kita untuk bekerja, dan berbagai macam hak lainnya. Lalu kemudian ada sistem partai politik yang terbuka dan representatif, yang benar-benar memang mewakili aspirasi dari konstituen yang mereka wakili. Dan sebenarnya masih ada lagi gitu ya syarat-syarat demokrasi yang baik, tetapi 5 ini adalah yang sangat-sangat penting dan nggak bisa ditawar. Nah, kalau kita bicara mengenai sekarang ini, saat ini nih sebenarnya baik di Indonesia maupun di berbagai negara-negara demokratis lainnya sudah ada kecenderungan terjadi penurunan demokrasi. Tidak semua negara demokrasi mengalami ini, ya. Hanya beberapa negara demokrasi tertentu, walaupun memang menyebar di seluruh dunia. Nah, kalau saya mengutip Edward Aspinall, gitu, seorang profesor dari ANU Australia, beliau bilang gitu bahwa regresi demokrasi itu biasanya memperlihatkan dan muncul melalui fase-fase ini, gitu. Ada pertama adalah proses ketidakpuasan atau kekecewaan publik
terhadap institusi-institusi pemerintahan yang berjalan. Lalu kemudian terjadi proses populisme, di mana ada seorang tokoh gitu, atau beberapa tokoh yang dianggap sebagai simbolisasi dari masyarakat banyak, rakyat banyak, yang memperjuangkan masyarakat tersebut, dan merupakan kontras gitu, figur yang sangat kontras dengan yang dianggap mengecewakan publik itu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah polarisasi yang efektif. Polarisasi ini artinya adalah ada pembelahan masyarakat gitu di dalam masyarakat menjadi dua kutub besar. Berbeda dengan misalnya keberagaman yang kita miliki. Kalau Indonesia itu kan sangat beragam ya, baik secara suku, agama, geografis, pulau, bahasa dan segala macam. Nah, tidak termasuk yang ini gitu. Kalau itu karena kalau keberagamannya seperti itu artinya ada banyak sebenarnya kelompok-kelompoknya. Sementara polarisasi efektif itu hanya dua kelompok besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari regresi demokrasi, kalau saya mengutip dari Thomas Power dan juga Eve Warburton yang baru saja mengeluarkan buku 2 tahun yang lalu mengenai mengenai kondisi demokrasi di Indonesia dari stagnasi menuju regresi, mereka berdua bilang gitu bahwa yang namanya regresi demokrasi itu bisa dilakukan dari dua arah. Yang pertama dari atas dan yang kedua dari bawah. Kalau dari atas itu dilakukan oleh aktor-aktor anti demokrasi gitu ya yang ada dalam elit politik dan institusi-institusi formal negara. Misalnya di dalam para politisi gitu ya di DPR atau mereka-mereka yang kemudian mendekat ke arah pemerintah dan seterusnya. Nah, aktor-aktor anti demokrasi ini kemudian menggunakan institusi-institusi formal negara untuk menciptakan berbagai macam instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi. Gitu. Misalnya menggunakan undang-undang yang ternyata membatasi atau merepresi sebagian hak masyarakat atau golongan tertentu, atau memberikan perlindungan dan juga keistimewaan terhadap kelompok-kelompok yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan seterusnya. Nah, kalau yang dari bawah itu dia disupport oleh adanya gerakan anti demokrasi di masyarakat. Misalnya kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kami mau mengubah dasar negara tidak lagi menjadi demokratis, tetapi sistemnya berbeda gitu ya. Dan kemudian mereka menggunakan metode-metode anti demokratis juga. Nah, selain munculnya gerakan anti demokrasi di masyarakat, maka ada lagi yaitu adalah respon terhadap mereka, terhadap gerakan anti demokrasi ini. Seringkali kemudian responnya adalah bentuk persetujuan kepada negara untuk mempergunakan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan demokrasi, gitu ya. Jadi untuk merespon gerakan anti demokrasi, mereka mempergunakan dan mengizinkan negara untuk mempergunakan aksi-aksi atau taktik-taktik yang otoriter terhadap gerakan anti demokrasi tersebut. Dan kemudian regresi demokrasi ini juga difasilitasi dengan sangat luar biasa besar oleh polarisasi. Nah, kalau kita melihat dari dua slide terakhir ini, maka kita melihat sebenarnya tanda-tanda ini sudah ada nih di Indonesia gitu, dan sebenarnya cukup kuat. Kita bicara mengenai yang regresi dari atas aja gitu ya, mengenai bagaimana berbagai macam aturan-aturan itu banyak yang merepresi kebebasan individual, seperti misalnya Undang-Undang ITE, atau di dalam Undang-Undang Minerba yang baru gitu, misalnya ada klausul mengenai bahwa masyarakat yang menolak berjalannya pembangunan sebuah pertambangan gitu, maka mereka bisa dipidana gitu ya. Jadi buat masyarakat adat yang tanahnya dirampas dengan sewenang-wenang atau dihargai dengan harga murah, atau mereka memang ingin memastikan tanah adat mereka tetap hijau gitu, tidak dipergunakan sebagai pertambangan ataupun pabrik, mereka jadi terancam sama pidana tersebut gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kita lihat mulai bermunculan. Belum lagi kemudian kita melihat ada revisi Undang-Undang KPK gitu ya, yang justru membuat pelemahan pemberantasan korupsi. Dan kemudian kita melihat di Omnibus Law ada beberapa klaster-klaster terutama perburuhan yang membuat buruh menjadi cenderung lebih lemah dan tidak bisa mengkonsolidasi kekuatan yang seperti dulu gitu. Dan kalau kita ngelihat dari bawah gitu, maka kita juga ngelihat gitu bahwa ada gerakan anti demokrasi yang jangan jelas kelihatan di masyarakat. Ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45 dan ingin mengganti sistem demokrasi. Tetapi kita juga melihat bahwa ada reaksi gitu terhadap kelompok-kelompok ini
yang mengizinkan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan represif. Yang sangat menarik adalah polarisasi antara kedua kelompok gitu di Indonesia itu membuat mereka mengizinkan masyarakat mengizinkan negara tidak hanya menerapkan taktik otoriter terhadap gerakan anti demokrasi, tetapi terhadap siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah ataupun kelompok mereka, gitu ya. Jadi ketika ada kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau undang-undang, itu diperlakukan sama, gitu, seakan-akan mereka adalah musuh. Dan ini difasilitasi oleh polarisasi tersebut. Nah, kalau kita bicara dunia digital, maka kita bicara setiap hari kita ketemu sama informasi ya, gitu. Kita dapat informasi semuanya, baik dari bentukan berita maupun dari sebaran-sebaran tulisan, gitu, melalui aplikasi chat, melalui sosial media lainnya, seperti postingan orang yang kita follow, atau kita dapat dari berbagai macam media-media online, itu adalah bentuknya informasi. Tetapi sebenarnya ada sebuah metode yang dijalankan oleh banyak aktor di seluruh dunia ini yang namanya information operations atau operasi informasi. Operasi informasi ini dipergunakan sebenarnya oleh aktor-aktor politik dan ideologis gitu untuk menciptakan kondisi tertentu untuk tujuan agenda kepentingan agenda mereka. Beberapa target yang mereka ingin capai itu adalah misalnya dengan menggunakan informasi dibuat sedemikian rupa agar bisa menimbulkan rasa simpati, sehingga ada perubahan di masyarakat terhadap dalam perilaku dan persepsi mereka mengenai figur atau kelompok tertentu. Lalu kemudian ada lagi tujuannya adalah untuk mengurangi partisipasi oposisi atau kelompok yang dianggap berseberangan. Nah, kemudian ada lagi tujuannya adalah untuk mengurangi kualitas environment komunikasi kita. Jadi komunikasi dibuat menjadi kotor gitu ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau propaganda atau ujaran kebencian yang dan itu dimasukkan ke dalam operasi informasi ini untuk membuat kualitas komunikasi kita menjadi tidak jernih lagi. Nah, kemudian salah satunya misalnya dengan menciptakan kebingungan, kemarahan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang memang sengaja dibuat untuk membuat lingkungan komunikasi kita jadi buruk dan kualitasnya berkurang. Lalu kemudian ada lagi tujuan berikutnya adalah untuk mengurangi kualitas informasi yang tersedia. Nah, ini yang banyak sekali dipergunakan terutama sekali pada saat kontestasi politik. Yang saat ini kalau di Indonesia itu banyak sekali berkelindan dengan kontestasi ideologi. Apalagi kalau kita melihat ya, 3 pemilu terbesar di Indonesia yang terakhir, dari pemilu presiden 2014, pilkada DKI 2016, kemudian pemilu presiden 2019, ini banyak sekali dipergunakan nih gitu. Tujuan yang terakhir ini banyak sekali untuk membuat masyarakat kita menjadi hanya mengkonsumsi informasi yang sebenarnya kualitasnya buruk atau tidak sebaik yang kita harapkan gitu, untuk tujuan-tujuan pemenangan pemilu. Nah, selain dari information operations, ada lagi yang juga dipergunakan sekali saat ini dunia digital, yaitu yang namanya computational propaganda atau propaganda terkomputasi. Ini artinya adalah penggunaan algoritma, gitu, penggunaan otomasi, penggunaan big data, dan berbagai fitur-fitur yang disediakan di dalam dunia digital ya, termasuk di dalam sosial media untuk membentuk atau mempengaruhi kehidupan publik. Dan ini nggak berlaku hanya pada saat pemilu saja, gitu. Bahkan pasca pemilu, ketika terkait dengan isu-isu publik, maka computational propaganda juga biasanya banyak sekali diturunkan. Strategi mereka biasanya ada 2. Yang pertama adalah untuk melakukan amplifikasi narasi, dan yang kedua adalah melakukan serangan. Amplifikasi narasi itu biasanya bisa untuk misalnya kita mau mendorong suatu kebijakan tertentu atau mungkin bukan kebijakan. Misalnya bisa saja mendorong sesuatu yang mendorong penolakan terhadap suatu hal gitu ya, terhadap hal yang misalnya didengungkan oleh oposisi atau kritikan terhadap pemerintah gitu, itu juga bisa. Nah, amplifikasi narasi ini biasanya mempergunakan, ya kita tahu buzzer ya, yang sering banget menciptakan narasi-narasi tertentu yang sebenarnya oleh polarisasi dia sudah difasilitasi karena sudah memiliki audiens yang jelas gitu ya, yang kuat.
yang terkristalisasi. Kemudian amplifikasi narasi ini juga dibantu dengan bots, misalnya ya akun-akun robot gitu ya, yang banyak menaikkan hashtag-hashtag tertentu, sehingga terlihat seakan-akan sebuah dukungan terhadap satu narasi tertentu gitu ya, baik di pihak manapun gitu, itu didukung oleh masyarakat banyak. Influencer juga banyak dipergunakan untuk mengamplifikasi narasi-narasi tertentu. Micro-targeting ini terkait dengan algoritma sosial media kita. Kalau misalnya saya pernah, misalnya kalau saya ambil contoh gitu ya, dua pemilu presiden terakhir nih, akan Pak Prabowo lawan Jokowi, Jokowi lawan Prabowo ya, nomor 1 Jokowi, nomor 2-nya Prabowo saat yang terakhir. Nah, pada saat itu misalnya nih, saya di salah satu sosial media saya nge-like Pak Prabowo gitu, maka itu akan dicatat oleh algoritma sosial medianya sebagai, oh Anita itu sukanya para Prabowo gitu. Jadi informasi-informasi yang akan masuk ke dalam newsfeed saya adalah hal-hal yang memang sesuai dengan kesukaan yang dianggap oleh algoritma, yaitu adalah tentang Pak Prabowo. Maka saya akan dapat informasi bagus-bagus mengenai Pak Prabowo. Sementara informasi mengenai Pak Jokowi itu limited, terbatas sekali gitu, karena algoritmanya tidak memberikan itu. Kalaupun masuk, maka algoritmanya hanya akan mengizinkan informasi yang tidak baik mengenai Jokowi, sehingga saya menjadi tidak memiliki informasi yang seimbang antara keduanya. Demikian juga kalau saya nge-like postingan mengenai Pak Jokowi, maka hal yang sama juga terjadi. Saya menerimanya informasi yang buruk-buruk mengenai Pak Prabowo gitu ya. Nah, ini membuat kita tuh sebenarnya bisa jadi korban micro targeting, karena para kontestan dan tim suksesnya ini bisa kemudian bilang sama sosial media, saya mau beli data kamu dan saya pengen tahu siapa saja orang-orang yang menunjukkan kesukaan pada kandidat A dan kandidat B, sehingga saya tahu kepada mereka saya perlu memberikan pesan apa gitu. Nah, itu yang namanya micro targeting. Lalu kemudian ada media manipulation juga. Media manipulation itu misalnya adalah dengan membuat hashtag-hashtag tertentu menjadi viral gitu, sehingga mau nggak mau media terpaksa mengangkatnya. Lalu ada juga bentuknya adalah membuat website-website yang terlihat seperti media, tapi sebenarnya bukan media. Tapi mereka itu kebanyakan misalnya hanya memberikan informasi-informasi yang sebenarnya hoax atau propaganda aja gitu. Dan tentu saja salah satu strategi amplifikasi narasi yang dipergunakan adalah menggunakan hoax. Sementara kalau serangan kita ngelihat ada troll gitu ya, orang-orang yang dianggap berseberangan dari masing-masing kubu itu diikutin. Mereka ngomong apa aja langsung diserang habis-habisan, dimaki-maki, bahkan kalau perlu semua aib masa lalunya dibongkar supaya membuat orang ini tidak layak dipercaya. Lalu ada smear campaign juga, dan tentu saja hoax adalah salah satu bentuk serangan. Kemudian usaha untuk mengalihkan isu, lalu ada doxing, lalu ada canceling and punishing gitu, terutama sekali buat media-media yang dianggap tidak sesuai dengan kelompok polarisasi gitu ya, tidak berpihak kepada kelompoknya mereka, maka kemudian dikasih rating 1 star gitu, sehingga ngedrop banget ratingnya. Ada lagi bentuk serangan lainnya adalah misalnya intimidasi, pengancaman gitu, bahkan pengambil alihan akun. Lalu ada juga serangan-serangan berbentuk ya berbasis gender, terutama sekali menyangkut kewanitaan dan seksualitasnya gitu ya. Lalu bahkan juga termasuk persekusi, cyberbullying gitu. Undang-undang ITE juga termasuk menjadi salah satu senjata serangan gitu ya, dan berbagai macam model serangan lain. Nah, dari dua hal ini sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai computational propaganda itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memang mereka mempergunakan sekelompok orang yang mahir melakukan serangan digital gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang dibayar karena keahlian tersebut, dan mereka yang terus-menerus bertempur gitu. Tetapi di saat yang sama ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka bukan orang yang dibayar, mereka bukan buzzer, mereka bukan hacker dan segala macam, tetapi mereka memang mendukung salah satu kandidat gitu ya, sehingga tetapi secara berlebihan gitu, sehingga nggak bisa dibedakan dengan buzzer. Lalu orang-orang ini yang biasanya kan terjebak di dalam polarisasi, nah orang-orang ini dimanfaatin agar publik ikutan terdorong, ikut melakukan serangan, ikut melakukan amplifikasi narasi, dan seterusnya. Nah, salah satu senjata yang paling banyak dipergunakan itu adalah hoax gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang kita lihat luar biasa banyak, terutama masa pandemi. Dan kita mengalami pandemi ini memang baru keluar gitu ya dari pilpres yang luar biasa terpolarisasi,
Sehingga pandeminya pun, dan termasuk hoax-nya itu juga sangat terpolarisasi. Kita melihat kita misalnya di awal-awal pandemi ketika pemerintah waktu itu masih belum mau mengakui ada pandemi, masih denial, masih mengeluarkan pernyataan aneh-aneh, kritik terhadap pemerintah itu diserang gitu dengan menggunakan berbagai macam hoax dan bentuk serangan computational propaganda lainnya. Tetapi kalau misalnya saya mau lebih jauh memperlihatkan gitu ya bahwa hoax itu adalah sebagai senjata konflik dan kontestasi politik dan juga isu publik, maka saya mau bilang bahwa hampir semua konflik besar di Indonesia dari sejak nama Indonesia belum Indonesia gitu ya, masih terpecah-pecah, masih kerajaan-kerajaan, itu selalu diawali dan atau dibarengi oleh hoax gitu. Segitu efektifnya dia untuk memicu konflik. Bentuknya adalah black campaign, informasi yang menyerang pihak tertentu, dan memang dengan sengaja dimanfaatkan gitu, diciptakan untuk mengelabui dan mengurangi kemungkinan lawan untuk menang. Ini dalam konteks apapun ya, tidak cuma pemilu. Dan di Indonesia isu yang paling banyak dipergunakan untuk hoax itu adalah isu agama, rasial, dan ideologi. Dan ini dikampanyekannya baik secara online maupun offline. Kalau misalnya di offline kita melihat misalnya biasanya itu dibuat dalam bentuk selebaran lalu dibagi-bagikan di dalam ruang-ruang publik kayak pasar, alun-alun kayak gitu ya. Izin mengingatkan Mbak, iya? Waktunya tinggal 7 menit. Oh, tinggal 7 menit. Oke, baik. Kalau gitu saya percepat. Nah, saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai hoax itu, target hoax itu bukan hanya sekedar orang-orang yang disebutkan di dalam hoaxnya. Kalau Pilpres, berarti hoax orang yang jadi target hoax paling banyak saat itu ya kemarin, itu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena dua-duanya paling sering disebut. Tetapi selain itu, sebenarnya target hoax lainnya itu saya dan teman-teman semuanya gitu, karena kita yang mau dibikin emosinya itu berubah gitu oleh hoax, sehingga kita yang tadinya baik-baik aja sama kedua kandidat ini karena terus-menerus cekokin oleh hoax-hoax yang bohong mengenai kandidat-kandidat itu, lalu muncul ketidakpercayaan, muncul kecurigaan, lama-lama menjadi marah kepada kandidat yang disebutkan itu, lalu lama-lama kalau terus-terusan dicekokin kita menjadi benci gitu ya kepada orang-orang ini. Kenapa begitu? Karena memang hoax mentargetkan emosi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada dua kelompok emosi sebenarnya ditargetkan. Kalau satu kelompok emosi itu adalah kelompok emosi yang biasanya muncul di diri kita ketika kita itu menerima informasi yang kita anggap merupakan ancaman terhadap kondisi well-being kita gitu ya, kesehatan, keamanan dan seterusnya. Misalnya rasa cemas, rasa khawatir, was-was, takut dan seterusnya. Kalau kita menerima informasi kayak gitu, biasanya kita udah nggak mikir, bawaannya mau langsung aja share gitu ya. Dan hoax-hoax yang paling banyak menciptakan emosi-emosi kayak gini itu adalah hoax kesehatan, hoax kriminalitas, dan bencana alam. Sementara ada lagi satu kelompok hoax yang dia itu memunculkan emosi-emosi tertentu akibat kita berpikir bahwa ada ancaman terhadap siapa diri kita, identitas kita. Nah, kalau orang Indonesia itu kan identitasnya paling utama adalah agama, suku gitu ya, dan ideologi akhir-akhir ini. Jadi begitu kita merasa ada ancaman terhadap keagamaan kita, sukuan kita, maka ada emosi tertentu yang muncul. Emosi marah, emosi curiga, emosi tersinggung, dan lama-lama jadi benci gitu. Nah, kita sebenarnya lagi ditargetkan oleh hoax untuk memunculkan emosi-emosi tertentu. Tujuannya adalah supaya habis itu kita bisa dimanipulasi cara berpikir kita, dan kemudian dimanipulasi cara kita bertindak, ya, itu berucap dan segala macam. Kalau kita sudah benci, maka kemudian kita mengekspresikannya dalam ujaran kebencian, penghinaan, perisakan, pengeroyokan di sosmed, doxing gitu ya, persekusi, dan sebenarnya kita menjadi bagian itu dari salah satu computational propaganda tanpa kita sadari karena prosesnya pelan-pelan sekali. Dan ketika itu yang terjadi, kita yang kemudian menjadi senjata dari mereka yang memiliki agenda. Nah, kalau kita melihat polarisasi gitu yang ada saat ini, polarisasi itu hanya bisa memberikan satu konteks hidup, yaitu adalah konteks kita lawan mereka. Tidak ada lagi konteks lain gitu. Dan semua hal yang bisa dipercayai oleh orang-orang di dalam kelompok polarisasi ini adalah yang sesuai dengan konteks kita melawan mereka ini. Orang-orang yang ada di dalam polarisasi itu hanya bisa melihatnya dari kacamata tribal. Hanya yang baik-baik dari kelompok saya dan hanya yang buruk dari kelompok mereka. Melihat kelompok sendiri itu sebagai Avengers, sementara kelompok lain itu kayak Thanos gitu ya yang harus dibasmi. Akibatnya susah sekali dialog untuk duduk bersama menentukan visi bangsa itu jauh gitu, nggak akan mungkin bisa terjadi.
Kemudian kalau kita terjebak dalam salah satu kelompok polarisasi, kita secara kognitif membela kelompok kita dan mudah meninggalkan fakta. Nah, ini yang repot gitu, karena orang-orang di dalam polarisasi kemudian menerima informasi berdasarkan filter melihatnya adalah ini informasi yang sesuai dengan apa yang kami percayai di kelompok kami atau tidak. Ini dari informasinya dari siapa? Apakah dari orang-orang yang dalam kelompok kami atau tidak? Kalau misalnya informasinya sesuai dengan yang kami percayai, oh maka ini berita valid, informasinya valid, udah nggak perlu dicek lagi benar atau tidak gitu. Sementara kalau tidak sesuai, langsung dicap sebagai hoax gitu. Jadi kemampuan kritis gitu untuk mengecek informasi sudah tidak ada ketika kita terjebak di dalam polarisasi. Akibatnya kita justru makin rentan terhadap hoax dan propaganda. Dan di dalam polarisasi ini ada yang terjadi, yaitu adalah cara berpikirnya itu melihat bahwa semua yang kami lakukan di dalam kelompok kami itu adalah kami lakukan atas dasar kecintaan kami terhadap bangsa dan negara. Sementara semua yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu mereka lakukan karena kebencian mereka terhadap kita. Akibatnya, karena mereka itu jahat sama kita, mereka benci sama kita, maka kita korban mereka. Jadi ada semacam kompetisi gitu ya untuk saling berlomba menjadi korban di antara kedua kelompok ini. Dan akibat merasa sebagai korban itu yang kemudian jadi justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak bisa diterima di dalam demokrasi maupun juga norma sosial kita, termasuk melakukan dehumanisasi, menganggap orang lain itu tidak memiliki, itu bukan manusia lagi gitu ya. Nah, saya mau langsung aja gitu. Jadi kita ngomongin mengenai bahwa kondisi demokrasi kita sekarang sudah sangat tercemar gitu ya. Karena selain dari atas banyak sekali perangkat-perangkat yang memang membuat kita tidak lagi sebebas masa mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, karena sudah ada penurunan itu akibat polarisasi, akibat adanya instrumen dari atas yang memang merepresi atau juga bahkan adanya izin dari kita gitu ya, polarisasi afektif ini kepada pemerintah atau penyelenggara negara untuk menggunakan cara-cara yang tidak demokratis gitu terhadap orang-orang yang dianggap melakukan kritik atau berseberangan. Oleh karenanya sebenarnya ada hal-hal yang memang menjadi sangat penting saat ini. Ini urgent, luar biasa urgent. Yang pertama perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat kita tuh punya digital literacy dan kemudian juga mengadopsi critical thinking. Yang critical thinking ini nggak akan terjadi kalau kita masih terjebak dalam polarisasi. Jadi untuk membuat orang-orang menjadi critical thinking, kita harus membuat mereka keluar dulu ya dari polarisasi gitu. Kemudian sebenarnya ada lagi selain critical thinking adalah emotional intelligence atau kecakapan emosional. Kemampuan kita untuk mengidentifikasi emosi kita ketika kita menerima informasi, sehingga kita tidak gampang dimanipulasi emosinya oleh mereka-mereka yang memberikan informasi-informasi tertentu gitu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kita untuk memiliki value yang kuat, terutama sekali adalah nilai-nilai demokratis. Jadi kita nggak bisa gitu melepaskan diri kita dari nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan gitu ya, pembebasan itu nggak bisa misalnya kita mengkaji berbagai macam isu lalu cuma melihatnya dari sudut pandang apakah ini sesuai dengan kelompok saya atau tidak, tetapi harus disandarkan kepada nilai-nilai tadi itu gitu sehingga kita bisa memastikan gitu demokrasi itu memang dilandasi oleh nilai-nilai yang harusnya diproteksi oleh demokrasi itu sendiri. Dari saya sepertinya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kamejaya. Terima kasih banyak. Oke, suara saya terdengar? Masih terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Dengan gamblang, tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Kita akan lanjutkan untuk mempersingkat waktu ke pembicara kedua. Nanti berikutnya kita akan grouping untuk diskusinya. Sekalian pertanyaan akan ditujukan kepada dua pembicara, baik Mbak Anita atau pembicara kedua ya. Untuk pembicara kedua, apakah sudah siap Ibu Kadek Dwita? Iya, Bisa mendengar? Pak Kamajaya, saya bisa mendengar suaranya dengan baik. Ibu Kadek Dwita ini adalah rekan sejawat saya di fakultas yang juga tidak kalah luar biasa ya.
Oke. Bisa ditampilkan? Oke. Bentar ya, ini. Oke, jadi Ibu Kadek Dwita ini adalah co-founder Mangsi Grill and Coffee ya. Jadi untuk teman-teman yang suka nongkrong bisa mampir ke Mangsi Cafe. Selebihnya untuk akademik dan organisatoris itu saya tidak akan panjang menyampaikan karena Ibu Kadek Dwita ini reputasinya juga tidak habis saya bacakan untuk satu hari ini. Ibu Kadek, dipersilakan waktunya. Baik, Pak Kamajaya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa jelas. Oke, selamat siang menjelang sore buat rekan-rekan sekalian, seluruh peserta dalam webinar ini. Salam damai, salam sehat untuk semuanya, terutama Mbak Anita. Tadi dibacain rupanya saya, Mbak Anita, Ibu Ras Amanda, Ibu WD1 juga kita keluarga besar dari Makarajingga ya, dari fakultas yang sama di Depok sana gitu. Salam kenal dan akhirnya bisa ketemu Mbak Anita di satu forum. Saya sangat senang sekali tadi juga menyaksikan beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Anita. Itu luar biasa banget. Mbak Anita juga udah mention beberapa ilmuwan ya yang ngomongin soal regresi demokrasi di Indonesia atau demokrasi putar balik di Indonesia kayak orang-orang atau nama-nama seperti Ed Aspinall. Nah, kalau saya akan lebih banyak bicara soal bagaimana sih praktiknya di Bali dalam konteks lokal ini gitu. Jadi Pak Kamajaya dan seluruh forum saya izin untuk share screen. Oke. Oke, apakah bisa screen-nya udah terlihat ya semuanya? Saya butuh konfirmasi. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik ya. Saya akan bicara tentang potret politik dan ruang digital di Bali pada masa pandemi COVID-19, studi kasus Pilkada Denpasar 2020. Nah, jadi kalau Mbak Anita tadi udah banyak banget cerita soal polarisasi, kemudian bagaimana tercemarnya ruang publik digital kita, saya akan mencoba membawanya karena kita sekarang lagi secara emosional kita berada di Bali ya. Saya mau cerita sedikit soal apa yang terjadi di Bali via potret di Pilkada Denpasar 2020 lalu. Jadi kasusnya baru saja lewat dan mungkin data-data ini juga nanti akan bisa memberi gambaran kalau nasionalnya seperti ini, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Anita tadi, ini di praktik-praktik lokalnya seperti ini. Nah, mungkin saja ada varian lain di daerah-daerah lain kita nanti bisa lihat, tetapi paling tidak Bali ingin bersuara juga, pengen ngeliatin juga ini loh praktek yang ada di Bali pada masa pandemi ini. Paling tidak kita dari kelompok akademisi juga memberi sumbangsi gitu ya, memperlihatkan faktanya seperti apa. Oke, sedikit pengantar saja. Ini adalah beberapa hal ya. Sebenarnya tadi udah dikatakan bahwa internet itu mendorong kelas menengah tampil sebagai lokomotif demokrasi dengan tampil sebagai netizen yang mengawal demokrasi. Saya ambil dari jurnal Dialog Kebijakan Publik 2016. Melalui internet, netizen telah ikut terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan yang strategis. Ya, tadi ada partisipasi di dalam demokrasi, itu adalah hal yang paling penting, udah ditekankan juga. Netizen aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak terkecuali dalam proses pilkada. Ya, jadi ruang-ruang virtual juga dimanfaatkan di dalam proses pilkada. Nanti kita lihat beberapa faktanya melalui data-data yang akan saya tampilkan. Kemudian di samping membawa pengaruh positif, kehadiran demokrasi digital juga menyodorkan persoalan serius terkait dengan perilaku para netizen itu sendiri. Karakter anonimus sering menjadi faktor potensial yang berpengaruh pada munculnya gejala demokrasi nothing atau demokrasi yang tidak lebih dari sekedar keriuhan penuh perguncingan politik.
Nah, cyberdemokrasi akan berjalan secara konstruktif dan produktif jika persyaratan dasarnya seperti budaya baca dan tingkat literasi media masyarakat sudah meningkat. Oleh karena itu, sukses tidaknya praktik cyberdemokrasi di Indonesia akan sangat bergantung pada upaya mendorong warga berkesadaran kritis. Nah, ini di slide-slide akhir Mbak Anita juga kayaknya ada kesadaran kritis ini gitu. Jadi ada bagaimana menghindari polarisasi, dan kesadaran kritis juga menjadi poin yang penting. Sama sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan di sini juga demikian. Kita mau melihat bagaimana literasi masyarakat di Denpasar ini, dan pada akhirnya sehat atau enggak sih cyberdemokrasinya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah gejala tersebut merata di seluruh Indonesia? Dan bagaimana kondisinya di daerah pada masa pandemi ketika akses internet warga meningkat drastis. Kita mencoba melihatnya melalui Pilkada Denpasar 2020. Kita di akademisi biasanya gitu ya perlu memaparkan metodologinya dulu sebelum kita bicara banyak tentang hasilnya. Jadi sebenarnya data-data yang saya tampilkan pada siang sampai sore hari ini adalah data-data yang bersumber dari sebuah penelitian yang bermetode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui angket atau kuesioner. Besar sampelnya adalah 420 responden di seluruh Denpasar dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Teknik samplingnya multi-stage random sampling. Responden adalah warga Kota Denpasar yang berusia lebih dari sama dengan 17 tahun atau mempunyai hak pilih pada Pilkada Denpasar 2020. Pengambilan data lapangan diselenggarakan pada Agustus 2020, merupakan riset kerjasama antara KPU Kota Denpasar dan LPPM Universitas Udayana. Jadi ini sekalian diseminasi hasil risetnya gitu ya. Nah, ini jadi ketika kita lihat Denpasar itu adalah potret yang wilayah di Bali dengan jumlah kelompok menengah atau kelas menengah itu yang paling besar. Kita bisa lihat dari 3 grafik yang ada di sini. 82% responden dalam penelitian ini yang merupakan sampel dari populasi secara keseluruhan atau warga Denpasar yang telah memiliki KTP gitu. 82%-nya itu mengakses internet. Dan dari mereka yang mengakses internet itu, 95% mengakses internet setiap hari. Kita bicara soal Denpasar ya. Kita tidak bicara soal Karangasem, kita belum bicara soal Buleleng dan yang lain-lain. Tapi ini khusus untuk Denpasar karena yang berkarakteristik kota dan kemudian kelompok menengahnya cukup banyak ya adalah Kota Denpasar. Lalu ketika ditanya apakah ada kenaikan intensitas pengaksesan internet selama masa pandemi di Denpasar, 70% dari mereka yang mengakses internet menyatakan ada kenaikan intensitas akses internet selama masa pandemi. Datanya 2020. Nah, mungkin sekarang udah berkembang jauh lebih tinggi lagi ya, setahun berlalu gitu. Nah, dari data ini kan seharusnya ketika dia kelompok menengah, aksesnya baik, harusnya literasinya juga baik. Nah, lalu bagaimana dengan literasinya di tengah pandemi ketika akses tersebut semakin terbuka lebar? Nah, ternyata laman yang paling sering diakses dan sumber informasi utama warga Denpasar itu adalah tetap yang paling sering diakses itu media sosial. Ya, kemudian website hiburan. Nanti ini berkaitan sama kenapa sih mereka buka internet selain adalah kewajiban pekerjaan dan pendidikan, ternyata yang paling tinggi warga Denpasar itu buka internet karena mereka ingin hiburan gitu. Namun demikian ketika ditanya soal sumber informasi utama mereka, terutama terkait dengan dan yang paling dipercaya, itu ternyata lebih dari sepertiganya masih televisi. Baru kedua kemudian disusul dengan Instagram. Jadi bayangin sekarang ada yang disebut sebagai akun-akun yang kita kalau di Denpasar menyebutnya akun info-info, tapi teman-teman kalau misalnya kita lagi ngobrolin soal literasi mereka menyebut media organik gitu ya. Ada info Denpasar dan sejenisnya gitu, sampai di level desa pun kita punya itu, dan mereka sering memberi informasi-informasi yang sangat mikro ya, ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah yang paling dipercaya ya, sumber informasi yang paling dipercaya nomor 3 adalah Facebook.
Baru nomor 3 adalah kanal berita online. Luar biasa nih Denpasar ini. Kanal berita online dipercaya oleh lebih sedikit orang dibandingkan Instagram dan Facebook. Lalu baru koran dan seterusnya. Nah, berikutnya kita pernah punya data gitu ya dari melalui sebuah penelitian di Kabupaten Gianyar untuk memotret Bali bagaimana sih penyebaran hoax. Ternyata penyebaran hoax untuk Bali sendiri paling banyak mungkin juga di nasional paling banyak beredar di Facebook dan WA group. Jadi kita juga mencoba di dalam penelitian ini mencoba melihat gitu gimana sih perilaku WA grupnya orang-orang di Denpasar. Nah, ternyata apakah mereka tergabung dalam satu atau lebih WA group? Jawaban 81% menjawab iya. 81% ini tadi kita lihat yang berinternet di Denpasar kan 82%. Jadi 81%-nya tergabung minimum dalam satu WA group. Artinya semua orang yang pakai internet hampir semuanya punya WhatsApp, dan ketika mereka punya WhatsApp hampir semuanya juga tergabung dalam minimum satu WhatsApp group gitu. Nah, yang berikutnya, data berikutnya dari mereka yang punya WhatsApp group ini, ketika memperoleh tautan dari WAG atau WhatsApp group, apakah Anda langsung mengkliknya? Kalau di share link gitu ya, ternyata 2/3 dari orang yang dapat link di WhatsApp group, mereka langsung ngeklik. Ya, tanpa berpikir ini siapa yang mengirim, tanpa berpikir panjang langsung diklik. 2/3-nya. Karena 67% di sini. Yang dibiarin dulu, dilihat dulu yang lain komen atau tidak, atau isinya apa setelah direview dan seterusnya, itu hanya 33%. Jadi 1/3 lawan 2/3. Dan pasar, kita belum ngomongin Bali secara keseluruhan. Kemudian, nah, berikutnya kita juga menanyakan verifikasi informasi dari WhatsApp group. Ini gimana sih perilaku mereka dalam WhatsApp group? Apakah mereka memverifikasi setiap informasi yang ada di WhatsApp group itu? Karena kita lihat katanya WhatsApp group dan Facebook ini adalah sarangnya hoax gitu ya. Nah, kita coba melihat di sini ternyata mereka yang menjawab sering dan sangat sering melakukan verifikasi informasi di WhatsApp group jumlahnya tidak sampai 40%. Sekali lagi tidak sampai 40%. Jadi wajar kemudian kalau misalnya wajar kalau misalnya di beberapa angka yang dirilis oleh Kominfo misalkan soal literasi digital di Indonesia, termasuk juga di Indonesia Tengah, walaupun terkategori di Indonesia Tengah cukup baik gitu, tetapi belum menyentuh angka 4 atau angka baik. Nah, hal ini juga tergambar dari bagaimana perilaku warga, dalam hal ini warga Denpasar, dalam ber-WhatsApp group gitu ya, dalam memverifikasi informasi, karena kan beredarnya di sana. Ternyata kurang dari yang menyatakan sering dan sangat sering tuh kurang dari 40%. Berarti di kisaran itu menyatakan kadang-kadang, jarang, bahkan tidak pernah. Ya, tidak pernah melakukan verifikasi ulang itu di kisaran 20%. Ada 1/5 warga Denpasar yang sama sekali tidak pernah melakukan verifikasi atas pemberitaan, informasi, dan yang lain-lain yang mereka terima dari WhatsApp grupnya. Jadi ada 20% yang kalau ada hoax beredar di WhatsApp group, mereka pasti percaya. Gitu kira-kira. Nah, lalu kita menanyakan gitu, apakah mereka mencari informasi tentang calon kepala daerah? Ya, pada saat itu mau jelang Pilkada Kota Denpasar. Nah, jadi untuk kesadaran informasinya ini di Denpasar 50/50. Terbelah sempurna gitu ya antara mereka yang mengaku mencari tahu atau mencari informasi tentang kandidat. Ada 50% nih yang sama sekali nggak nyari informasi itu gitu. Ya, ketika pencarian informasi ini dengan perilaku seperti yang tadi, bahwa percaya sama semua yang ada di WhatsApp group, ya ini artinya sesuatu sinyal yang tidak terlalu baik ya untuk literasi medianya orang-orang di Denpasar gitu. Walaupun kita ketahui bahwa Denpasar ini adalah kota nomor 3 IPM terbaik di Indonesia. Ya.
secara jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi juga Denpasar cukup tinggi gitu, tetapi perilaku informasinya seperti digambarkan pada slide-slide yang saya tampilkan ini. Kemudian sumber informasi terkait pilkada. Nah, tadi sumber informasi yang paling dipercaya nomor 1 televisi, nomor 2 Instagram, nomor 3 Facebook. Lalu kita tanyakan lagi gitu, dari mana mereka mengetahui tentang pilkada Denpasar. Nah, ternyata yang paling banyak masih baliho, tokoh masyarakat, TV. Baru kemudian Instagram, Facebook, dan situs berita online. Itu rata-rata di belasan persen. Kalau digabung mungkin ini sekitar 30% dari total dari total populasi yang memanfaatkan sumber-sumber digital itu untuk mencari informasi terkait dengan pilkada, dan ini bersambungan sepertinya dengan tadi sumber informasi yang paling dipercaya. Nah, mereka bilang bahwa mereka tidak terlalu percaya baliho, tetapi sumber informasi terkait sama pilkada Denpasar ya ini salah satu pengejawantahan partisipasi masyarakat. Ternyata mereka tahunya paling banyak dari baliho, gitu. Nah, ini potret demokrasi lokal dan juga ruang digital di Denpasar dalam hal ini coba dihadirkan. Nah, sesuai sama tadi juga disebutkan kalau ternyata orang lebih banyak mengakses pemberitaan tentang pilkada itu dari Instagram dan dari Facebook, bukan dari kanal berita online. Kita mencoba untuk ini kanal berita online baik yang nasional maupun yang lokal, yang punya part politik di dalamnya. Kita coba untuk ngecek di mana sih yang paling banyak orang-orang Denpasar ini dapat informasi terkait politik dan pilkada. Ternyata cukup banyak itu dari kelompoknya Tribun News gitu ya, Bali Tribun News, kemudian sama nusabali.com, dan juga ada Kompas Group di sana. Jadi tapi sisanya ternyata tidak gitu. Ternyata sama sekali tidak pernah mengakses situs-situs ini. Artinya memang pemberitaan baik soal politik maupun pilkada itu lebih banyak diakses lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook. Mereka lebih percaya sumber-sumber organik kayak info-info di sekitar mereka gitu dibandingkan sama membuka situs tertentu untuk memverifikasi berita ini benar atau enggak gitu. Nah, jadi ini fakta yang memang kami temukan di lapangan berdasarkan metodologi yang sesuai gitu, dan pada akhirnya buat kami sadar gitu, Denpasar yang karakteristik masyarakatnya aja seperti ini gitu, yang katanya IPM-nya paling tinggi, yang katanya jumlah millennials yang berpendidikan tingginya juga tinggi gitu, ternyata perilaku informasinya juga masih seperti yang kita lihat ini, bahwa mereka masih enggan mengakses atau memverifikasi informasi-informasi yang diperolehnya gitu. Nah, kita juga menanyakan, ini kan pada masa pandemi ya pilkadanya, kita mencoba menanyakan kepada masyarakat Denpasar apakah media sosialisasi berikut ini masih dibutuhkan gitu. Ternyata mayoritas dari mereka masih menyatakan membutuhkan medium sosialisasi seperti baliho dan yang lain-lain. Kemudian tatap muka, lalu yang untuk daring dan webinar itu paling rendah. Mereka menyatakan membutuhkan itu kurang dari 40%. Nah, angka yang kurang dari 40% ini hampir mirip dengan angka yang mana tadi? Dengan angka yang menyatakan sering dan sangat sering melakukan verifikasi terhadap berita di WhatsApp. Jadi ini sebenarnya adalah cara untuk mentriangulasi gitu ya, yang ngecek fakta bahwa memang kisaran orang-orang yang memverifikasi pemberitaan, kemudian tidak terjebak di hoax dan polarisasi tadi. Kalau kita pakai contoh kasus Denpasar ya angkanya hanya 40%, 60% sisanya itu masih jadi PR kita, termasuk juga di insan-insan pendidikan tinggi nih, kita harus serius ngerjain itu karena angkanya relatif lebih tinggi gitu dibandingkan mereka yang udah punya
literasi tadi, karena literasi kan syarat dari berjalan baiknya atau produktifnya cyberdemokrasi. Nah, sekalian nih, mumpung Mbak Anita kan di Mavindo ya, jadi ini potret dari bagaimana di Denpasar secara umum, dan mungkin bisa menjadi, kalau misal saya yakin bahwa angkanya mungkin lebih buruk kalau diagregasi dengan data Bali secara keseluruhan. Itu dan kita juga menanyakan sosialisasi politik tatap muka masih dibutuhkan nggak pada masa pandemi ini, kan corona lagi heboh banget, akses internet naik gitu ya waktu jelang pilkada kemarin, dan ternyata yang menyatakan sosialisasi tatap muka masih dibutuhkan walaupun kondisinya seperti kemarin itu ada 36% yang enggak rela bahwa si pesta demokrasi lokal ini dilakukan lewat daring saja semuanya gitu. Nah, dan itu bersesuaian dengan sumber informasi yang mereka akses untuk mengetahui tentang Pilkada Denpasar pada tahun 2020 itu. Nah, saya mungkin sampai pada kesimpulan bahwa Denpasar ini merupakan wilayah dengan IPM tinggi ketiga di Indonesia, yang menandakan tingkat pendidikan warganya tergolong baik, jumlah kelas menengah di kota ini juga cukup tinggi, dengan 82% pemilihnya telah mengakses internet, sebanyak 70% pemilih mengaku mengalami kenaikan intensitas akses internet pada masa pandemi, tapi literasi media masyarakat Denpasar belum dapat dikatakan sangat baik karena jumlah mereka yang memverifikasi informasi yang diperoleh masih rendah, tadi angkanya di sekitaran 35–40%. Jika literasi media masih rendah, maka cyberdemokrasi cenderung kurang konstruktif dan produktif. Peningkatan akses internet warga di Denpasar tidak serta-merta menyebabkan terbangunnya cyberdemokrasi di wilayah tersebut. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Kamajaya. Kalau waktunya masih tersisa, saya rasa cukup, nanti kita alokasikan untuk diskusi. Pak Kamajaya? Ya, terima kasih Ibu Kadek Dwita. Pemaparannya sangat metodologis. Jadi, oke, saya coba rangkum sebelum membuka sesi diskusi ya. Ada benang merah yang cukup kental antara pemaparan Mbak Anita dan Ibu Kadek Dwita menyoal tingkat literasi warga dan kekritisan warga ketika ada dalam ruang digital yang cukup kacau gitu. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, kita menyebut ini dengan era post-truth, era pasca kebenaran, di mana produksi informasi lebih masif dari produksi manufaktur, dan ini menyebabkan kebingungan publik pada informasi yang tepat. Lebih-lebih dibarengi dengan literasi yang rendah, seperti apa yang terjadi di Kota Denpasar. Begitu kira-kira benang merah yang bisa kita tangkap dari kedua pemateri kita kali ini. Oke, saya akan buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya. Pertama, dipersilakan. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Ada? Dipersilakan. Yang mengajukan pertanyaan paling keren itu nanti ada piring cantik, minta di panitia. Ada? Kayaknya di chat ada deh Pak Kamajaya. Oke, saya coba buka ya. Bentar. Oke, saya coba buka. Sebentar ya. Oke, terkendala jaringan. Belum muncul chatnya. Saya coba. Ada yang raise hand, Pak Kamajaya, mungkin boleh. Yang raise hand. Oke. Kepada Ibu Anita. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ibu Anita bisa mendengar saya, Mbak? Ya, bisa Pak. Oke. Oke, ini pertanyaannya menarik nih, Mbak. Dari Sarwiasih, Lampung ya. Saya pernah mengikuti webinar Kominfo dan mendapatkan door prize 100.000.
namun sampai sekarang tidak pernah dihubungi. Apakah ini bisa dinamakan hoax, Mbak? Hoax ini gimana nih, Mbak? Kominfo ini kok main-main aja kerjanya nih. Jadi mohon pencerahannya ya, bagi panitia yang menyelenggarakan supaya tidak melenceng dari tema hoax katanya. Wah, ini panitia siap-siap dimintai piring cantik ya. Kita nih bisa Oke, Mbak, dipersilakan, Mbak. Oke, jadi terus terang saya juga bukan orang Kominfo ya gitu, jadi mungkin nggak bisa menjawab dengan benar. Tetapi sepengetahuan saya, jadi kalau misalnya ini bisa dikatakan hoax atau tidak, jadi hoax itu bermainnya itu tidak di dalam ranah opini jelas ya, gitu, tapi dia di dalam ranah fakta benar dan salah yang semuanya harus bisa diverifikasi. Ada alat untuk melakukan verifikasi. Nah, untuk tahu apakah ini hoax atau tidak, maka kita sebenarnya harus melakukan verifikasi terhadap penyelenggaranya. Gitu. Apakah dia memang problemnya ini emang dia mau nipu gitu ya, gitu, bohongin, ngasih nge-PHP gitu. Kalau misalnya iya berarti dia melakukan sesuatu yang salah gitu. Atau mungkin memang hanya kesalahan di dalam administrasi gitu. Misalnya para pemenangnya itu kemudian ketelisap ada satu yang nggak dihubungin, atau bahkan memang ada kendala-kendala teknis yang yang membuat akhirnya jadi lama gitu ya, nggak dihubung-hubungin atau nggak diberikan, itu kita nggak tahu gitu. Jadi untuk memastikan ini hoax atau tidak, kita memang harus melakukan verifikasi terhadap penyelenggaranya. Nah, setahu saya penyelenggaraan webinar Kominfo itu biasanya, itu nggak semua sih ya, tapi biasanya itu dilakukan oleh event organizer yang ditunjuk oleh Kominfo gitu. Nah, jadi berarti dalam hal ini kita harus memverifikasinya ke event organizer tersebut atau kepada Kominfo-nya langsung. Nah, apakah kita punya akses ke situ? Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya gitu ya, untuk bertanya langsung. Kalau misalnya memang Mbaknya Mbak Sarwiasi ini masih punya kontaknya atau emailnya atau apa yang dari penyelenggaranya pada saat mendaftar, mungkin bisa dilakukan gitu, bisa nanya kepada mereka, mengirim email menagih hadiah ini gitu. Kalau misalnya memang tidak digubris, berarti ada kemungkinan memang mereka ya sebenarnya bukan hoax ya, tapi melakukan penipuan gitu. Oke, gitu ya Mbak Sarwiasih. Jadi perlu diverifikasi ke penyelenggara Kominfo atau IO-nya untuk mendapatkan konfirmasi lebih jauh apakah niatnya memang menipu atau bagaimana gitu. Jadi bisa dikonfirmasi langsung gitu ya ke penyelenggara. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Terima Ini kasih dari Pak Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Niputu Adriana, ini ada pertanyaan untuk Mbak Anita juga ya. Bagaimana cara ampuh untuk mengajak masyarakat mengimplementasikan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari nih Mbak? Cara yang paling sederhana lah. Oke, sebenarnya yang jelas gitu ya, semua hal yang membuat kita bisa bertahan gitu dari gempuran informasi yang kan kayak air bah gitu ya, informasi di internet itu adalah pertama harus punya kesadaran dulu gitu, punya kesadaran bahwa semua informasi yang ada di internet itu tidak serta-merta bisa kita percayai. Jadi atas kesadaran tersebut maka kita wajib melakukan verifikasi informasi. Nah, ini adalah bagian dari salah satu skill dasar yang harus dimiliki oleh semua orang pengguna internet. Wajib ini kalau kita ngomongin mengenai pendidikan dasar itu kita belajar calistung ya, baca tulis hitung. Nah, ini salah satu yang memang wajib kita milikin, calistungnya dunia digital lah gitu ya. Salah satunya yaitu adalah literasi informasi dan juga literasi media gitu. Literasi informasi ini terkait dengan kemampuan kita untuk mencari tahu apakah sebuah informasi ini benar atau tidak. Lalu kemudian kita mampu membuat filter terhadap informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya. Kita perlu tahu bagaimana cara mencari dari sumber yang tepat gitu. Kemudian kalau literasi media maka terkait dengan media-media yang tidak hanya media massa zaman lama gitu kayak TV, radio, koran, majalah, tetapi media zaman baru gitu termasuk media online. Kita perlu belajar sebenarnya bagaimana sih cara membedakan antara media yang kredibel dengan yang tidak. Mana media yang terdaftar di Dewan Pers, mana yang tidak. Karena kalau media yang terdaftar di Dewan Pers, mereka itu terikat dengan kode etik jurnalistik.
ya, dan mereka juga terikat dengan pedoman pemberitaan media siber yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Wajib mereka mengikuti itu. Nah, kalau media kredibel, apakah mungkin mereka membuat berita hoax? Masih mungkin, karena kan jurnalis juga manusia ya, gitu. Bisa aja membuat kesalahan. Mungkin karena pengen buru-buru sehingga tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi. Mungkin karena memang minimnya informasi saat itu yang ada. Padahal 3 jam, 4 jam kemudian ada informasi yang berbeda, itu juga bisa. Atau mungkin akses terhadap kejadian sesungguhnya dia nggak punya gitu, sehingga informasinya sangat terbatas. Nah, jadi masih mungkin gitu ya. Itu sebabnya walaupun kita kita tetap perlu men-screening kita dapat informasinya dari mana, dari media yang kredibel atau tidak, terdaftar Dewan Pers atau tidak, kitanya pun tetap harus bisa melakukan pengecekan menggunakan literasi informasi. Dan pengecekan kalau kami bilangnya fact checking skill ya, atau percakapan pemeriksaan fakta. Selain itu tentu critical thinking itu atau berpikir kritis itu wajib ada gitu. Semua orang harus punya. Kenapa? Karena berpikir kritis itu nggak cuma mengenai apa yang kita terima dari luar. Berpikir kritis termasuk diantaranya adalah mempertanyakan diri sendiri. Saya pada saat menerima informasi ini sebenarnya kemudian mengambil kesimpulan dari informasi ini, sebenarnya saya mengikuti kaidah logika yang benar atau tidak. Itu misalnya. Saya dari awal, premis saya di awal tuh saya sudah bias atau tidak. Gitu ya, yang hal-hal kayak gitu kita harus pertanyakan dulu ke diri kita. Kenapa ini demi ngejagain? Jadi ini bukannya sebel sama diri sendiri atau menganggap remeh diri sendiri, enggak, tapi ini dalam rangka untuk menjaga supaya kita nggak dimanipulasi sama orang-orang yang menggunakan information operations tadi untuk membuat kita berpikir tertentu, lalu membuat kita jadi perilakunya berbeda atau bertindak berbeda. Dan kalau menurut saya yang tidak bisa ditawar juga adalah kecakapan emosional dan pegangan nilai tadi ya gitu. Jadi 4 hal itu sih sebenarnya nggak bisa ditawar. Nah, bicara mengenai literasi media, saya boleh agak sedikit promosi nggak nih Pak Moderator? Oh, boleh. Boleh ya. Tapi gitu. 10%, Mbak. Bayarannya 10%. Jadi ada pajaknya ya. Oh iya. Oke. Dipersilakan, Mbak. Mafindo itu menyadari sekali gitu bahwa memang ada problem kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap media online ya. Ya karena berbagai macam faktor gitu. Karena misalnya media online sekarang juga banyak yang aneh-aneh, jurnalisnya bukan mengikuti kode etik jurnalistik gitu. Mereka maunya menggunakan judul bombastis supaya clickbait dan segala macam gitu. Banyak problemnya. Di saat yang sama masyarakatnya pun juga sangat terpolarisasi. Jadi misalnya nih ya, tadi di dalam presentasinya Bu Kadek tuh ada tempo.co itu termasuk yang rendah ya, diakses sama orang. Kecurigaan saya salah satu faktornya adalah polarisasi gitu. Kenapa? Karena Tempo itu adalah salah satu media yang menurut saya dia itu sangat kuat dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai media yang melakukan fungsi checks and balances terhadap penyelenggara negara. Jadi kerjaannya tuh ngeritik melulu gitu ya. Tetapi benar ya, mereka kritik melulu. Nah, orang-orang yang terjebak dalam polarisasi yang berpihak kepada pemerintah nggak suka sama ini. Tetapi yang mereka tidak bisa lihat adalah bahwa Tempo itu juga mengkritik pihak-pihak lain yang berseberangan dengan pemerintah. Tapi karena kacamatanya adalah kacamata polarisasi gitu, wah dia menyerang kita melulu nih gitu. Akhirnya dianggap sebagai musuh dan akhirnya nggak lagi dianggap sebagai yang kredibel. Nah, akibat kondisi yang seperti ini, Mafindo bekerja sama dengan Aliansi Media Siber Indonesia, dengan Aliansi Jurnalis Independen, dengan LBH Pers, gitu, dengan PPMN dan juga Sejuk, itu Aliansi Jurnalis untuk Keberagaman. Kami membuat sebuah platform yang kebetulan sekali baru akan kami launching hari Kamis besok. Platform pas ini ya waktunya ya. Pas banget, makanya saya mau promosi. Pas banget ya. Oke. Jadi platform ini adalah platform yang menyediakan beragam informasi yang publik butuhkan mengenai literasi media, termasuk bagaimana caranya membedakan media yang bisa dipercaya atau tidak. Taunya gimana jurnalisme yang berpihak pada publik itu yang kayak apa? Taunya gimana bahwa media yang memang kita layak percayai itu yang seperti apa gitu ya. Terus tantangannya media itu seperti apa? Bagaimana publik bisa mensupport media supaya mereka akuntabel dan bertanggung jawab atas karya jurnalistiknya.
itu seperti apa? Itu ada semua di dalam platform ini. Namanya adalah platform Lentera Litera gitu. Nah, saya mengundang teman-teman di sini untuk hadir gitu ya hari Kamis siang. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mengakses platform yang menarik ini, Mbak? Nah, ini agak kurang nih promosinya bagian itu. Di launching nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan platform ini gitu dan bagaimana publik bisa menggunakannya, dan buat Bu Kadek dan juga Mbak Amanda dan teman-teman akademisi lainnya itu ada juga ruang buat mengunggah tulisan-tulisan yang terkait dengan literasi media dan literasi digital di situ gitu. Jadi para akademisi dan peneliti bisa juga berkontribusi. Nanti teman-teman publik itu juga bisa bertanya kepada tim pakar. Tim pakar ini ada memang sengaja kami sediakan supaya publik bisa bertanya, kenapa sih kok media ini begini, ini benar atau enggak misalnya gitu ya. Nanti tim pakar akan menjawab pertanyaannya publik gitu. Nah, silahkan nanti hari Kamis kita akan mulai jam 1 siang di YouTube-nya Mavindo gitu. Nanti juga kalau boleh saya akan menyebarkan undangan melalui Mbak Amanda gitu ya, mungkin bisa disebarkan ke Bu Kadek dan juga ke teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk ikutan hadir di dalam ruang Zoom kalau bersedia gitu. Ditunggu nanti linknya, Mbak ya. Siap, kami akan segera kirimkan gitu. Semoga teman-teman nanti bisa memanfaatkan ini sebagai salah satu bagian kita untuk memastikan ekosistem informasi digital kita itu bersih dan sehat gitu. Siap. Begitu Pak Kamajaya, terima kasih. Gitu ya, jadi kita membutuhkan kecakapan untuk pengecekan fakta, kemudian critical thinking itu adalah wajib hukumnya, verifikasi portal beritanya, apakah mengikuti kode etik jurnalistik atau bagaimana, dan yang tidak kalah penting adalah kecakapan emosional merespon pemberitaan. Ini juga bagian dari keseimbangan kecerdasan emosional dan kognitif. Saya pikir itu menjadi penting untuk terhindar dari pemberitaan-pemberitaan yang dalam bahasa Mbak Anita disebut dengan operasi informasi gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk Ibu Kadek, tapi belum disampaikan oleh Ricardo Elim. Bisa mendengar saya? Halo Pak MC, bisa Pak. Oke, dipersilakan Ricardo Elim. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materinya Bu Kadek dan Bu Anita. Terima kasih banyak sebelumnya juga Bu Kadek, cantik banget hari ini Bu. Terus Bu, jadi langsung tanya aja. Yang pertanyaan Bu mengenai tentang, jadi gini Bu, bicara tentang validasi dalam suatu informasi ini. Kita tahu ya yang namanya literasi kan penting untuk memvalidasi. Tapi apakah ada satu hal yang sekiranya mungkin bisa dipertimbangkan tuh Bu? Seandainya kalau memang ternyata sebuah informasi yang sebenarnya harusnya bisa ada, malahan tuh hanya di-keep untuk beberapa orang aja. Jadinya tuh ibaratnya informasi yang sebenarnya ada itu cuman jadi gini maksudnya Bu. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang faktual sedangkan informasi yang ada tadi hanya di-keep untuk beberapa orang saja. Itu gimana Bu caranya? Sehingga kita tuh bisa meluruskan informasi yang sebenarnya harus kita ketahui. Gimana tuh Bu? Oke, bisa ditangkap ya. Jadi seringkali juga ada informasi yang di-keep untuk orang-orang tertentu. Nah, gimana caranya kita bisa mengakses informasi ini biar kalau informasi ini benar bisa kita bagikan ke lebih banyak orang, bisa kita baca dengan lebih detail dan seterusnya. Gimana nih, Bu Kadek? Iya, Ricardo Aldo ya, dari kelas saya ini kayaknya anaknya. Itu pertanyaannya auto E nggak nih? Auto E. Auto E. Karena auto E ya, E. Bukan A. Aduh. Oke. Karena kalau misalnya bilang dosennya cantik itu terkategori peres. Oke, ya bercanda. Nah, validasi informasi. Pertanyaan balik mungkin sedikit soal sengaja, ini ya, yang informasi yang di-keep sebagian itu adalah sengaja atau nggak sengaja. Karena kan kalau misalnya di teman-teman di komunikasi juga mereka kenal istilah PR ya, di mana PR itu tell the truth but not hold the truth. Tujuannya apa? Meng-keep sebagian informasi ini dulu gitu kan. Nah, apakah tujuannya PRing atau tujuannya yang lain gitu. Nah, ketika misalnya kita mengetahui informasi hanya sebagiannya saja,
tentu kita harus tadi berpikir kritis apakah seluruh komponen dari informasi ini sudah terpenuhi atau enggak, 5W1H-nya udah beres apa enggak. Kalau memang sudah ada, terus kita harus nanya balik nih. Tadi asumsi kayak yang dibilang sama Mbak Anita tadi ketika menjawab pertanyaan, kita udah berdiri di posisi yang nggak bias atau enggak ketika kita dapat informasi itu. Sebelum kita menjudge bahwa informasi ini cuma sebagian nih, ini adalah berita yang disumirkan misalkan. Nah, kemudian kalau memang udah beres, sudah tervalidasi, oh ini ternyata nggak benar. Ya udah, kalau kita tahu bahwa ini nggak benar dan ada sebagian fakta yang disembunyikan, maka informasi tersebut nggak layak untuk kita pakai dong. Ketika itu tidak layak untuk kita pakai, jadi jangan dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, supaya keputusannya nggak salah, supaya sikap kita nggak salah akan satu isu, kayak gitu. Nah, untuk mengakses informasi yang memang hanya sengaja diperuntukkan bagi sebagian orang saja, gitu ya, ya jelas itu sulit ya, karena gimana caranya, emang itu tidak tersedia untuk publik gitu. Nah, justru gerakan-gerakan di luar sana pada akhirnya, misalkan gerakan transparansi informasi dan yang lain-lain kan ngedorongnya ke arah sana supaya tidak banyak informasi-informasi yang diperlakukan seperti itu gitu loh. Itu yang apa, mungkin sementara yang bisa saya berikan jawaban untuk Ricardo ya. Itu Pak Kamajaya. Ya. Selebihnya nanti bisa didiskusikan di kelas gitu Bu ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan klasikal nih, dan ini mungkin dialami oleh semua orang ya. Pertanyaan dari Agustin. Kan biasanya berita hoax itu dari WA dipercayai oleh orang-orang tua tuh. Nah, gimana sepatutnya kita menginformasikan kepada orang tua bahwa berita itu hoax? Karena biasanya orang tua ini susah dikasih tahu nih biasanya. Kalau dikasih tahu, kamu anak baru kemarin sore ya, panjang ceritanya. Gimana nih caranya, kiat-kiatnya untuk ngasih tahu orang tua ketika mendapatkan berita hoax seperti data yang dilansir oleh Ibu Kadek Dwita tadi di WA Group, kemudian di FB, itu paling banyak diakses oleh orang di Kota Denpasar. Tidak menutup kemungkinan juga di seluruh Indonesia. Dan sialnya lagi ini banyak dipercaya oleh orang tua. Jadi kita dihadapkan pada situasi yang cukup dilematis nih. Saya mulai dari Mbak Anita dulu deh. Gimana Mbak? Biar nggak durhaka juga gitu. Nah, itu dia. Betul Bapak Kamajaya gitu. Karena kita nih anak-anak muda ya, di satu grup, terutama grup keluarga besar, terus tiba-tiba paman atau bibi gitu, atau nenek atau kakek tiba-tiba nyebarin hoax gitu, kita juga sungkan mau bilang ini hoax, takut dibilang kamu anak durhaka, anak kemarin sore kok mau disekolahin tinggi-tinggi malah jadi pengen membantah orang tua gitu kan ya. Iya kan, agak repot kita itu Mbak. Betul. Nah gini, Mavindo itu sebenarnya sudah menyediakan sebuah alat gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Yang pertama itu adalah database hoax kami. Namanya turnbackhoax.id. Ini saya tuliskan di chat. Ini turnbackhoax.id adalah semua hoax yang pernah tertangkap oleh kami dan sudah dilakukan fact checking terhadapnya. Ada lebih dari 10.000 hoax di situ gitu. Teman-teman tinggal mencari berdasarkan kata kunci. Misalnya apa kata kunci? Ini saya ngarang ya. Kulit duren pengobat COVID gitu misalnya gitu ya, atau kulit duren gitu, masukin ke situ. Maka semua informasi hoax yang terkait dengan kata kunci tersebut akan muncul. Nanti teman-teman akan melihat penjelasannya seperti apa, ini verifikasinya menggunakan apa, dia termasuk hoax jenis apa, bahkan dan kayak gitu-gitunya ada penjelasannya. Nah ini ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih tua, kita pertama harus mengingat dulu nih, ya, sebelum masuk ke dalam masalah verifikasinya, kita mesti mengingat dulu mengenai adab sopan santun. Ya. Yang pertama, jangan pernah langsung bilang dan mengkritik di depan umum. Jangan pernah. Karena kalau orang dikritik, dibilangin salah gitu di depan umum kan malu ya. Kita aja yang masih muda berasanya malu kalau digituin. Apalagi kalau yang lebih tua. Tapi lewat belakang, lewat japri. Ingatkan bahwa itu sebenarnya hoax. Penjelasannya ini loh. Nah, ambil dari
penjelasan yang ada di dalam termbackhoax.id ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita dibilang sok tahu, tetapi bahwa ini sumbernya adalah dari sebuah organisasi fact checking yang sudah menerima sertifikat internasional dan mereka independen, gitu ya. Jadi bukan kayak hoax tuh gitu, taunya dari mana? Ya gua tahu, ya nggak gitu juga gitu. Tapi harus ada gitu apa bahannya, mengapa kita menyebut itu sebagai hoax. Jadi ini bisa dibilangin. Yang kedua, alat kedua yang kami punya ini adalah lebih mudah lagi, yaitu adalah chatbot WhatsApp. Saya ketikkan di sini nomor teleponnya, silakan teman-teman disimpan di dalam handphonenya masing-masing 085921600500. Teman-teman kalau nerima informasi dari WhatsApp, tinggal forward ke situ. Kalau misalnya dia sudah dicek sama fact checker kami dan sudah ada di database, teman-teman akan langsung menerima penjelasannya. Nah, ini juga tinggal di forward gitu kepada Pak D, Bude, kakek nenek lewat Japri, gitu, dikasih tahu bahwa ini penjelasannya. Kalau belum ada, maka dia akan masuk waiting list buat diperiksa. Ya. Nah, yang kedua, datanglah selalu ngecek gitu sebelum ngomong gitu ya, ngomong kepada seseorang yang lebih tua ini, cek dulu, saya datangnya dari mana sih? Apakah karena saya ngerasa bahwa saya lebih tahu dan lebih pintar, atau karena saya peduli? Karena orangnya akan ngerasa gitu. Kalau kitanya memang datangnya adalah dari peduli, maka yang akan kita pergunakan kata-katanya juga adalah kata-kata yang menunjukkan kepedulian kita. Kayak misalnya gini, Pak D, tahu sendiri kan sekarang undang-undang ITE kayak begini, itu bisa menyasar penyebar hoax juga. Saya nggak mau Pak D kenapa-napa nanti, gitu misalnya ya, gitu. Jadi kalau bisa itu yang di grup di-delete aja, atau Pak D bilang bahwa ternyata itu hoax, supaya Pak D nggak kenapa-napa gitu. Itu salah satu cara gitu yang bisa kita lakukan. Yang jelas jangan pernah menghilangkan sopan santun dalam interaksi untuk memberitahukan orang lain bahwa itu adalah hoax. Kalau kita sering melakukan itu, lama-lama mereka jadi orang-orang yang kita ingetin itu akan jadi menahan diri dulu gitu kalau misalnya mau nyebarin informasi. Bahkan seringkali kalau dalam pengalaman saya mereka jadi nanya, ini hoax apa bukan? Tolong kamu cekin dong. Atau bahkan kadang-kadang ada yang minta ajarin caranya ngecek gimana. Aku pengen tahu dong gitu. Nah ini yang jadinya bisa merambat ke WhatsApp grup lain yang ada Pak De Bude yang tadinya nyebar hoax itu gitu. Begitu dari saya Pak Kamajaya. Oke, jadi sebagai orang ketimuran yang selalu mengedepankan keadaban gitu ya, kita perlu menjaga cara berkomunikasi yang justru tidak memunculkan permusuhan baru ketika kita ingin memperbaiki situasi yang sebelumnya sudah rusak gitu. Bicara secara pribadi, berbagai link sudah diberikan oleh Mbak Anita tadi, tunbackhoax.id, kemudian WhatsApp-nya juga sudah diberikan. Jadi tinggal memilih bahasa, kosakata, dan cara penyampaian yang bagus agar komunikasinya justru tidak memunculkan persoalan baru gitu. Nanti awalnya mau ngingetin malah yang jadi adalah musuhan di dalam keluarga. Ini kan repot nih. Oke, jangan Ibu sampai Kades, malah Pak Kamajaya jangan sampai juga malah dicoret betul dari kakak dan dicoret dari daftar ahli waris ya. Oke, Bu Kadek, dipersilakan mau menambahkan. Iya, sebenarnya secara umum saya sepakat sama Mbak Anita, tadi udah lengkap banget, bahkan kasih linknya. Yang paling penting ketika menghadapi kondisi di mana, nggak cuma yang tua-tua aja sih sebenarnya ya, tadi siapa ya yang tanya, saya lupa. Agustin sebenarnya ini nggak terjadi pada yang tua-tua saja, tapi di generasi kita juga itu terjadi karena kan males baca, kemudian kadang-kadang satu berita atau satu informasi resmi maupun nggak resmi itu di screen cap terus diterusin di either grup gosip atau apapun istilahnya di kalangan kalian gitu. Nah, saya mungkin mau kembali ke yang dasar banget bahwa si berpikir kritis dan juga kita tetap mempertanyakan itu adalah syarat mutlaknya dulu. Setelah itu ketika yang menyampaikan hoax itu adalah orang yang dekat, yang kita kenal, kemudian yang kita juga hormati, karena riset terakhir juga yang saya baca bahwa orang memilih informasi sangat bergantung kepada siapa yang menyampaikan. Kalau yang nyampaikan orang yang lebih tua, kecenderungan orang yang dituakan atau tokoh masyarakat di satu tempat gitu, terutama
terutama kalau di Bali itu kan ada tuh grup Banjar gitu namanya ya. Grup Banjar ini kalau misalnya yang nyampein adalah Pak Kliannya gitu. Nah, istilah untuk pimpinan Banjar kalau di Bali itu beritanya hoax atau bukan, dia dianggap sumber yang valid gitu. Nah, kalau misalnya kita mengetahui hal tersebut, hal pertama selain berpikir kritis itu juga kita perlu ngasih tahu bahwa ini loh, ini yang sudah menyebutkan bahwa pemberitaan tersebut adalah hoax. Salah satunya bisa dicek ke website yang direkomendasikan oleh Mbak Anita tadi, juga bisa juga ke WhatsApp yang tadi udah dikasih nomornya. Tapi yang paling penting adalah menghadirkan fakta kompetitornya dalam artian fakta tandingan yang menyatakan bahwa itu sebenarnya bukan informasi yang benar. Nah, cara menyampaikannya tentu kita nggak boleh sembarangan atau nggak boleh langsung dikasih tahu pada saat itu juga gitu, tapi mungkin dikasih pengantar dulu gitu ya. Saya cek di sini hasilnya kayak gini, mungkin kalau misalnya untuk kedepannya bisa nggak kayak gitu lagi, atau ya disampaikan dengan sopan tapi dikasih tahu bahwa kamu juga melakukan usaha untuk mengecek fakta tersebut gitu, dan informasi yang menyatakan bahwa informasi yang sebelumnya di-share itu adalah sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi fakta dikasih tahu, informasi itu kemudian dikasih dari mana kamu tahunya bahwa ini adalah hal yang tidak benar atau hoax gitu. Jadi dia juga berpikir, dan lama-lama kalau misalnya kita melakukan itu, orang-orang juga jadi makin mikir, dan orang-orang tersebut juga akan bisa jadi ikut untuk makin aware gitu sama informasi tersebut. Tapi kejadian dicoret dari kakak atau malah dikeluarin dari grup itu juga sering sih. Maksudnya kita perlu banget untuk tahu caranya, karena kan treatment ini ke masing-masing orang beda-beda kan ya. Maksudnya kalau saya bilang hadirkanlah di mana kamu ngecek, kemudian fakta yang sebenarnya seperti apa. Ada juga orang yang memang nggak mau dikasih fakta. Ada orang yang nggak suka kalau dia tuh ternyata ditegur dan dibilang salah. Ada juga sih yang seperti itu. Jadi balik lagi ke seni kita untuk menyampaikan berdasarkan fakta yang benar dulu gitu sih. Fakta yang benar itu wajib. Kemudian cara penyampaiannya itu adalah tidak kalah pentingnya. Itu Pak Kamajaya kalau saya. Menghadirkan informasi tandingan yang lebih valid, kemudian Ya. cek Dan dikasih tahu sumbernya dari mana. Betul, sumbernya dari mana, biar ada narasi tandingan gitulah ya, yang lebih valid. Oke, ini bagaimana susahnya kita untuk mencoba memberitahu kalau berita itu tidak baik gitu ya, kepada orang tua, juga tercermin dari salah satu pernyataan audiens ini. Ini mama saya malah negur saya ketika saya pro Saiful Jamil, nggak pro Saiful Jamil katanya. Wah, ini kejadian seperti ini saya rasa terjadi di seluruh Indonesia ya. Oke, ada dua lagi pertanyaan. Setelah ini saya akan tutup karena mengingat waktu. Ini ditujukan untuk kedua pembicara. Bagaimana cara meyakinkan orang tua sudah dikasih tahu tapi tetap ngeyel gitu kira-kira, dan ujung-ujungnya memukul rata bahwa ini semua adalah konspirasi Yahudi gitu. Wah, ini dahsyat kali nih. Jadi udah dikasih tahu bahwa ini informasinya nggak benar. Yang valid adalah seperti ini, tapi tetap ngeyel dan menyebut ini konspirasi Yahudi. Saya pikir pertanyaan ini tadi sudah dijawab ya dengan sangat detail. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana membedakan sebuah berita yang digunakan hanya sebagai pengalihan isu oleh pemerintah untuk menutupi isu yang lebih krusial, tiba-tiba ada berita yang kurang begitu penting di media yang populer. Bagaimana agar kita tidak terpancing terhadap pengalihan isu itu? Itu Mbak Anita dan Ibu Kadek. Ini pertanyaannya bikin deg-degan ya sebenarnya. Tapi saya senang banget ya pertanyaan ini. Jadi gini, pertama adalah kita mesti ngelihat bahwa masyarakat kita itu memang belum tentu suka sama isu-isu yang cenderung serius gitu ya, seperti isu-isu publik gitu. Walaupun menurut kita penting banget, kalau buat mahasiswa pasti penting banget kan gitu. Buat kami, buat saya, kalau saya karena saya aktivis ya tentu penting banget. Dan tentu saja ketika ada sebuah isu yang sangat penting terkait dengan isu publik, saya pengennya isu ini tetap ada di atas.
Tetapi kita mesti ngelihat bahwa kalau misalnya tiba-tiba ada isu lain yang bikin masyarakat jadi heboh, terus akhirnya isu saya tenggelam, belum tentu itu adalah pengalihan isu. Kita mesti ngelihat dulu gitu. Ini tentang apa dan siapa. Kalau terkait dengan artis-artisan, tiba-tiba ada artis-artis tertentu yang melakukan keanehan-keanehan, kemungkinan besar itu bukan pengalihan isu ya, karena nggak ada juntrungannya, nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kemudian dialihkan dengan isu lainnya, itu sangat mungkin yang juga terkait dengan isu publik atau isu demokratisasi gitu. Misalnya kita lagi ngebahas sebuah rancangan undang-undang yang menurut kita gitu, misalnya ini kok tidak berpihak kepada masyarakat adat misalnya gitu ya. Ini masyarakat adat nih bakalan susah berbicara, atau kita melihat bahwa ini nggak berpihak kepada agama-agama marginal gitu, sehingga kita mau menyuarakan. Terus tetapi tiba-tiba ada sebuah narasi yang menyerang kelompok gitu yang sibuk menyuarakan ketidaksukaan terhadap ini. Nah, itu adalah pengalihan isu. Ya, misalnya itu jelas. Nah, taunya gimana? Kalau itu, tapi itu mudah kelihatan karena memang berhubungan antara siapa yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut dengan isi narasinya. Ya, yang sering kali terjadi adalah ketika ini ada satu isu, terus ada isu tandingan yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Kita perlu tahunya adalah dengan cara paling gampang untuk melihat apakah memang isunya itu adalah isu valid atau tidak. Kita ngecek dulu ke media-media yang kredibel. Media-media lain itu memberitakan nggak, gitu ya. Nah, dan kita jangan cuma mengeceknya ke satu media, tapi banyak, supaya kita tahu apakah ini terkait dengan polarisasi media juga, karena media pun juga terpolarisasi gitu. Itu satu. Yang kedua, kita bisa ngecek kalau di sosial media, kita bisa ngecek apakah ini isu-isu yang diangkat oleh bot atau tidak. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi semacam robometer gitu ya. Robometer deh namanya, atau bentar. Botometer, salah. Botometer untuk ngecek gitu ya. Terus kita ngecek hashtagnya lagi trending atau tidak gitu kan ya. Terus kita akan melihat ya trendingnya ini diunggah oleh siapa yang paling banyak nge-tweet soal ini. Lalu cek akunnya ini akun manusia beneran atau robot gitu, atau bot. Kalau bot kemungkinan besar adalah pengalihan isu gitu ya, supaya kita jadi distracted. Ada lagi isunya real. Bukan hanya mengandalkan robot, tapi memang mengandalkan misalnya pembuat trusted opinion maker gitu ya. Itu bisa. Nah, kita mesti ngecek apakah isu tersebut valid atau tidak berdasarkan isunya. Misalnya kalau dia menggunakan isu-isu intoleransi gitu misalnya, maka kita bisa ngecek sebenarnya ke CSO gitu, NGO yang bergerak di dalam isu-isu tersebut. Ini benar nggak masuk radar mereka nggak? Gitu. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada gitu ya. Kalau misalnya nggak masuk radar mereka, maka berarti memang hanya pengalihan isu aja. Itu beberapa cara sih yang mudah untuk ngecek apakah ini pengalihan isu atau enggak. Oke, ada botometer, kemudian cek hashtagnya, keterkaitan antara berita yang muncul dengan berita yang sebelumnya ini menjadi penting. Jadi kalau misalnya ada pemberitaan Nia Ramadhani akhirnya bisa mengupas salak, itu nggak ada hubungannya dengan isu ekologis di Kalimantan, gitu nggak ada. Atau Rafathar akhirnya bisa makan bakso, itu nggak ada hubungannya. Nah gitu kira-kira kurang lebih. Atta Halilintar mengantar Aurel ke dokter kandungan, nggak ada hubungannya. Kira-kira begitulah kurang lebihnya ya. Ibu Kadek mau menambahkan, dipersilakan. Iya, mungkin saya perlu nanya lagi nih sama Reza. Apa yang Reza maksud di dalam hal ini pengalihan isu? Apakah tadi seperti yang sebuah isu besar terus tiba-tiba ada isu lainnya berkaitan sama artis dan seterusnya? Apakah itu yang Reza frame sebagai pengalihan isu? Nah, kalau memang yang dimaksud adalah itu, mungkin jawaban saya
kembali ke data yang tadi saya sempat paparkan bahwa si masyarakat Indonesia ini secara umum mengakses media itu bukan untuk cari tahu hal yang berat-berat, tapi sukanya yang receh-receh dan pengennya tuh hiburan. Nah, ini dimanfaatkan sama siapapun yang dimaksud punya kepentingan untuk mengalihkan isu ini, itu karena tahu nih karakteristiknya kayak gini, maka inilah yang dipakai gitu. Ya udah pakai misalnya skandal tertentu, artis tertentu, apa ini pasti akan rame dan energi publik akan diarahkan ke sana gitu. Tapi seringkali nanti muncul lagi muncul lagi prasangka-prasangka, karena gimana caranya kita ngecek itu juga bagi saya agak sulit. Tapi Mbak Anita tadi udah ngasih tahu beberapa caranya. Tapi ketika ada satu isu besar, undang-undang pemilu misalkan, terus nanti muncul isu tentang artis siapa yang mengalihkan konsentrasi kita tentang pembahasan sesuatu. Mungkin kita yang akademisi, aktivis gitu nggak teralihkan ke arah sana, tapi mayoritas pembicaraan di ruang digital itu akhirnya mengarahnya ke sana gitu. Tapi kembali lagi ke kalau saya ngelihatnya adanya narasi tentang pengalihan isu ini kan karena sebenarnya publik kita masih belum 100% literate ya, belum 100% literate, dan motivasi mengakses media itu dalam hal ini misalkan media digital itu memang untuk hiburan. Jadi lebih gampang untuk memasukkan info-info atau berita-berita receh gitu. Dan lebih kemakan, istilahnya lebih kemakan sama si publiknya. Gitu sih Pak Kamajaya, saya tambahin sedikit. Oke. Seringkali juga kondisi itu dimanfaatkan gitu ya, Mbak Em Wong yang membagikan ini itu gitulah, bisa dimanfaatkan karena memang karakteristik publik menyukai yang receh-receh gitu, makanya ada tayangan menikah live gitu ya. Oke, saya akan kembalikan ke MC karena waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis. Segitu yang saya bisa antarkan. Kalau ada yang kurang itu dari panitia, kalau ada yang lebih itu dari saya. Terima kasih. Begitu saja kira-kira. Mbak Anita, Ibu Kadek, terima kasih banyak. Terima kasih, dengan senang hati. Banyak Mbak Anita sudah hadir secara daring di Universitas Udayana. Kehormatan buat saya Bu Kadek. Terima kasih banyak juga buat ilmunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kamajaya atas sesi stadium general yang sangat menarik tadi, Bapak, dan juga Ibu Kadek Dwita dan Ibu Anita atas penyampaian materi yang sangat menarik tadi. Dan hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan sesi foto. Maka dari itu kepada panitia yang bertugas, disilakan. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak IGD Kamajaya yang sudah berkenan sebagai moderator pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Anita Wahid yang sudah berbagi pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih juga kepada Ibu Kadek Dwita Apriani yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih. Baik hadirin, demikianlah tadi stadium general kita yang kedua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada moderator dan juga narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Dan hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi stadium general kita yang kedua tadi, maka berakhir pula acara seminar online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021 Universitas Udayana. Dan sebelum kita akhiri, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Dan kepada panitia yang bertugas, mohon dibantu. Baik, saya hitung. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sebelumnya pada hadirin, dan sebelum meninggalkan ruangan ini, kami himbau untuk mengisi presensi yang dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan. Mohon maaf jika seandainya ada kesalahan yang menyinggung partisipan karena tidak ada acara yang sempurna. Baik, sebelum acara ini berakhir, akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu untuk kita semua.